Assalamualaikum, and it's a beautiful Sunday morning for the Petronas Sepang International Circuit for the finale of the AEON Credit MAM Malaysia Superbike Championship. Today we're going to have the all-important qualifying sessions followed by race 1 later on in the afternoon, and tomorrow we begin with the warm-ups and then the final races of the season. This morning we're going to see the qualifying first in the R15M Race Elites, and the other categories that we have are the Y16ZR Race Masterclass, the Honda Talent Cup as well joining us for another round. Then we'll have the 250s, the 600s, and then the 1000s. It's going to be an action-packed weekend. A really big surprise is the entry of Hafiz Sharin Abdullah aboard the brand spanking new Panigale V4S, the 7th generation with the proper double swing arm. So we're going to keep our eyes very closely on that. What we understand is it's just a development phase. It's not a fully ready bike, but none other than Hafiz Sharin being the one to develop the bike with the team. It's going to be really, really impressive. So a lot of things to talk about this weekend. Faris Putra as well getting on the pace. He's Iqmal once again with the Honglong Yamaha outfit. In the 250s as well, we have so many riders coming in. Ki Hwan Ni from the R3 Asia Blue Crew Pacific Championship. So a lot of interesting things happening. We're going to get more in depth into it as we go through the qualifying. Then we can have a good look at all the riders. That's it. We're going to head out on the track. The R15M Race Elites are already heading out of pit lane now as I speak. And it's a beautiful Sunday morning, so we should see some good qualifying lap times. Let's hope that the weather stays this way. I'll join you back in the commentary box. Selamat datang ke litar antara bangsa Sepang Petronas untuk kita menyaksikan pusingan yang terakhir bagi kejuaraan
Pusingan yang keempat, pusingan yang terakhir bagi AEON Credit MAM Malaysian Superbike Championship 2025 yang mana pastinya akan menyajikan satu persaingan yang menarik di antara barisan pelumba yang ada pada musim ini. Mana kita telah pun sampai ke pusingan yang terakhir sekarang dan di litar adalah berjaya Sompo Yamaha R15M Race Elite. Bagi sesi kelayakan yang kita sedang saksikan sekarang ini dan kita boleh lihat mereka berada di litar untuk di awal bagi sesi kelayakan dan ya kita tengok juga macam mana apa yang mereka dapat lakukan pada catatan mereka yang lakukan semalam sewaktu FP1, FP2 dan combine practice untuk bagi kategori ini. Di mana sekarang mereka ya baru keluar dan ini baru flying leg yang pertama untuk kesemua pelumba. Kita ada satu pelumba yang besar, 30 pelumba kesemuanya dalam kategori ini. Ini adalah sesi kelayakan yang pertama yang kita saksikan dan sebelum kita saksikan lain-lain kategori juga berlangsung pada hari ini dan juga rumah pertama yang akan juga berlangsung pada hari ini. Ya, yes. Dan kita lihat pada catatan semalam yang mereka lakukan dan combine pre-practice catatan terpantas dilakukan oleh Ashraf Zakwan Zainal Raif, tapi dilakukan hanya pada FP1 ya, tidak pada itu tidak ada catatan masa oleh Ashraf dengan 2 minit 49.837 saat. Ahmad Jebat Zulkarnain berada di tempat yang kedua dengan masa 2 minit 51.162 saat. So memang untuk kategori ini mereka agak lama sikit untuk mengambil satu pusingan dan masa yang mereka lakukan.
there, however. So what was looking a very good lap for him. Feeling I've calmed down now. He's trying to make a move up, but Nikondenich was the one that's lost the most in this lap. He was looking really strong, really on through sectors 1, sector 2, but sector 3 just really asking for a lot more. New fastest time done by Raja Abdurakib, 2:53.2, but now it's all changed, 2:52.0 by Farhan Nakib. He goes up into first and fastest. Ya, masa diberikan mereka ada tinggal lagi 9 minit, lebih kurang 9 minit 20 saat lagi akan tamat. Dan satu pusingan mereka lakukan masa dalam 2 minit 55 itu secara purata, itu catatan masa yang mereka lakukan. So mereka ada berapa peluang lagi, dan mungkin 3-4 peluang lagi untuk melakukan catatan masa terbatas. Dengan Ashraf Zakwan sekarang ini lakukan 2 minit 51.833 saat. Tapi semalam dia melakukan catatan masa yang cukup pantas tadi, 2 minit 49.837 saat. I think that's the fastest time yang dilakukan semalam ini, yang dia lakukannya dalam pre-practice. Yang pertama, the only one yang lakukan masa di bawah 2 minit 50 saat. Di bawahnya yang mengikuti adalah Jebat dengan 2 minit 51. 1.3 saat di gap daripada Ashraf Zakwan dengan Ahmad Jebat. Itu menunjukkan memang sangat jauh perbezaan yang dia dilakukan daripada catatan masa yang mereka lakukan. Kalau kita lihatkan beza 1.3 saat beza. 1.3 saat dalam racing term beberapa jauh di belakang tinggalkan. Wow. To describe how far 1.3 is, I mean, it's hard to make you draw a picture for it. But essentially, even finding half a second around the track is already difficult enough. Finding 1 whole second and a bit, that's even harder. Ya, dia di tempat yang ketiga sekali keseluruhan. The best dia dapat adalah pada perlumbaan ketiga dalam round, perlumbaan yang kedua pada pusingan yang ketiga di tempat yang keempat. But then again, dalam racing, especially this type of racing, dia memang catatan masa saja belum cukup lagi untuk menentukan kejayaan mereka, especially bila berlumba nanti dalam satu kelompok yang besar. Nah, itu strategi, pengalaman, taktikal, semuanya, dan juga nasib yang memainkan peranan ketika dalam mereka keluar dari selekuan terakhir. But then again, kalau dia macam catatan masa dilakukan, kita pernah tengok Afif Amran lakukan dalam perlumbaan di Asia, di mana dia melakukan masa lebih pantas dari orang lain. Pada lap yang terakhir dia lari depan, memang suka untuk dikejar. Perhaps kalau Ashraf Zakwan ada that speed, mungkin dia boleh lakukan macam tu juga. Yeah, I think after this qualifying session, he's going to be looking at that possibility. And Ashraf Zakwan on this lap, he has gone faster in sector 1, sector 2, but for now, Farhan Nakib has gone to the top. Shazakwan now goes across with the 2:51.191, so he puts half a second between himself and Farhan Nakib in second. Ya, tapi still agak jauh pada catatan masa dia semalam. Semalam tu macam kerana terlalu jauh jarak, tak tahu apa sebab kenapa dia boleh melakukan catatan masa yang begitu pantas, 2 minit 49 as compared to orang lain lakukan. And today dilakukan 2 minit 51, 1/1 setakat ini. But still, half a second faster daripada lain-lain pelumba. Half a second pun sudah satu yang jauh. Kerana dalam perlumbaan, half a second tu untuk satu. Maksudnya setengah saat untuk satu pusingan. Kalau ada 10 pusingan, maksudnya sudah ada 5 saat di hadapan. 5 saat di hadapan dah terlalu jauh dalam perlumbaan itu. Kalau kita lihat secara matematik di atas kertas, that's how it counts. Tapi dalam perlumbaan apa saja boleh berlaku. But still, dia lakukan masa sekarang ini, even now pun adalah setengah saat lebih laju daripada lain-lain pelumba. Semalam 1/3 saat. So kita ada masa 5 minit lagi untuk sesi kelakan ini. Kita lihat catatan masa yang boleh dilakukan oleh Ashraf Zakwan Zainal Raif.
pada perempat ini. So just under 5 minutes Yeah. left now. Ashraf Zakwan still the fastest on track, but looks like Adam Shazriel has been making a move. Really good sector 1 and sector 2, the fastest sectors 1 and 2 so far in this session, and that's being said by Adam Shazriel. So as long as he gets a good slip into sector 3 and 4, we should be able to see a low 250 coming up from Adam Shazriel. 251 masa yang dia lakukan. Mereka berada di backstreet sekarang ini. Semua pelumba satu kumpulan yang besar. Jika mereka sampai nanti ada lebih kurang 4 minit akan tamat. Therefore maybe 2 or 3 times, 1 atau 2 kali saja mereka dapat lakukan catatan masa lagi. Buat masa ini kita nampak Adam Shazriel saja yang lakukan masa terbaik serta masa kedua, dan probably dia dapat bagi catatan masa dia kerana terpantas peribadi di sektor yang ketiga. Dan begitu juga dengan Ashraf Zakwan, dia juga laju di sektor yang ketiga, terpantas 250, 566 baru nak kata. Dan Ahmad Malik Reza naik tempat yang kedua. Shazriel in fact the lost time dekat section 4, Daniel. And we have sector 3 and sector 4 fastest. Sector 1 and 2 dia melakukan masa terbaik peribadinya Ashraf Zakwan dengan masa 2:49.285 yang dia lakukannya sekarang ini. Nak lihat catatannya semalam adalah 2 minit 49.837, even faster today. That's good lap time coming in from Ashraf Zakwan. 2:49, the first to break into it for this morning's qualifying session. He's got the right slip through. Well, it turns out he was trying to make it through. Exactly what you want to have in National Sabang International Circuit. It's the right lines, the right way through. Yeah, today's fastest 2:49.8, so the benchmark has been set. It's been put even higher now by Ashraf Zakwan, and he's going actually faster in sector 1. So Ashraf Zakwan, sector 2 as well, even faster. So Ashraf Zakwan really on hot pace. We will see a 2:48 coming in from him if he manages to make this lap stick. Currently the fastest lap we've had back in 2024 season was a 2:48 mid. Might see it again. That was done by none other than Izam Ikmal. See Ashraf Zakwan now trying to make a move into sector 3. And sector 3 does go fastest again. Oh, we got 2 fallers, 3 fallers actually. Oh, That's an odd crash. That was right at the end of turn 13 into 14. adakah Ashraf Zakwan salah seorang pelumba 19, tercangkap 19? Ada, but he's still in the, yeah, okay. So Ashraf Zakwan not involved in that incident with 3 bikes, but it was a fast odd crash. I think it was just a bit of a domino effect, a bit of target fixation for the ones behind. Here comes Ashraf Zakwan. He's been fastest again in every sector, not by much, but it is fast, and he's got great slipstream now going down to the line. Will it be a 2:48? It's a 2:48.433 from Ashraf Zakwan. The benchmark keeps on going up. Another gap between first to second is a whole 2.133. That is a mega gap. He's got a bike down there, turn 14. Here's a replay of what exactly happened there. Out of turn 13 into 14. He's going up on the inside. So yeah, that was a that was an error there. That just bulldozed through 2 bikes.
think the stewards might have a look at that. That looked like it was a bit more aggressive than necessary. Could also just be a racing incident. Time trickling down now, and Zakwan making another move. He's improving once again through sector 1. He's done this every lap. He's gone faster and faster and raised the benchmark that far up. And looking at it now, he's got a whole 2 seconds clear in front of him in qualifying. If he can somehow launch himself away from the front running group, he might just be able to run away front on his own, because every lap he's been at least a second and a half quicker than everyone else. If he can just find that gap in the race later on and just check out away from them when they're in the mix of a battle, he could be very much a threat. Ashraf Zakwan could run away with this in race 1 and race 2. Yeah, it's unbelievable what he's done. Ashraf Zakwan Zainal Raif 248.433 saat masa yang dilakukannya dengan Ahmad Malik Reza Baban Nazrul kedua 2 minit 20.566 saat. 3 Ahmad Jafar Zulkarnain, 4 Ikram Daniel Ahmad Isa, 5 Farhan Nakib, 6 Ahmad Ikram Danish, 7 Ahmad Syami Aiman, 8 Ahmad Hakimi Muhammad Razif, 9 Akil Daniel Nasrul, 10 Muhammad Adam Syazril Muhammad Azril, 11 Raja Abdul Rakib Raja Muhammad Nur Fatihah, 12 Ryan Kardani Muhammad Sanusi, 13 Muhammad Arfan Ashraf, 14 Syazurin Kiabsyah, 15 Syazul Zaifi Adli Syafendi, 16 Muhammad Ali Muhammad Hafiz, 17 Nuzul Adi Muhammad, 18 Muhammad Syazrili Patili, 19 Muhammad Al-Syakir Zulfairi, 20 Ahmad Muizuddin Ahmad Nizam, 21 Muhammad Arzhan Hakim, 22 Syakib Dani Kiabsyah, 23 Ahmad Zail Kayim, 24 Adam Mukris Syarum, 25 Muhammad Afiq Muhammad Amdan, 26 Adam Haris Hafiz, 27 Muhammad Al-Syafiq Muhammad Al-Amir Zaki, 28 Muhammad Fakrul Nabil, 29 Muhammad Syami Nifzal Salmizan, 30 Danish Rifki Yusniza.
Tengok pada lap time, memang jarak yang cukup jauh nampak selesa. So boleh ceritakan sikit apa ya rahsia atau secret yang dapat gap sampai 2 saat lebih? Pada qualifying tadi, saya cuba kejar dari belakang lah. Dan alhamdulillah dapat fastest lap time. Lepas tu pada race tengah hari nanti, saya akan cuba buat yang terbaik lah. Cuba kekalkan kedudukan saya dan doakan semua rider dapat habiskan race dengan selamat. So kita tahu memang kalau nak buat satu gap dalam perlumbaan dalam kategori one week agak susah dekat litar antarabangsa Sepang ni. Tapi rasanya dengan pace yang ada sekarang ni, would that be the plan ke Zakwan akan tunggu sampai final lap untuk push? Bergantung juga kepada race nanti lah. Saya akan cuba buat yang terbaik je. Terima kasih, good luck. Terima kasih. Baiklah, sekarang sedang berlangsung di Rita adalah bagi sesi kelayakan untuk Idemitsu Honda Thailand Talent Cup.
sesi yang kedua pada hari ini. 20 minit masa diberikan sebelum kita akan saksikan MSBK 250 pada jam 9.20 nanti dijadualkan selama 30 minit. Kemudian 30 minit masa diberikan untuk MSBK 600 pada jam 10.40. Pada jam 10 maafkan saya, jam MSBK 600. Pada jam 10.40 nanti dijadual berlangsung MSBK 1000. Untuk sesi kelayakan bagi Yamaha Y16ZR Race Masterclass. Sebelum kita akan menyaksikan perlumbaan yang pertama dijadualkan pada tengah hari nanti jam 12 tengah hari. Berjaya Sompo Yamaha R15M Race Elite perlumbaan yang pertama 7 pusingan dan diikuti pada jam 12.45 di Munster Honda Talent Cup banyak 11 pusingan untuk perlumbaan yang pertama. Kita akan berehat pada selepas itu. Kita bertemu kembali jam 2.05 untuk MSBK 250. Pada jam 2.50 MSBK 600, jam 3.40 MSBK 1000. Sebelum kita akhiri dengan Yamaha Y16ZR Race Masterclass pada jam 4.25 petang nanti. Itulah jadual pada hari ini. Hari yang kedua bagi hujung minggu perlumbaan AEON Credit MAM Malaysia Superbike Championship pusingan yang keempat, pusingan terakhir bagi musim 2025 ini. Akan lihat pada bagaimana kedudukan standing untuk Talent Cup 2025. Tempat pertama adalah Panjarum Jidwi Ruchat, umur 15 tahun, yang mengumpul 128.5 mata. Kedua Napan Jatum yang baik nombor 3 dengan juga mata 98.5. Ini juga adalah pusingan yang kelima untuk mereka. Dua perlumbaan pusingan kelima, mereka ada satu lagi perlumbaan pusingan ke-6 pada 20 hingga 23 November nanti. Tempat ketiga Pangkun Ainoi 67 mata. Tempat keempat Sucien Widat dengan 79 mata, tapi kedudukan yang agak jauh bagi Pancarun Civil Urchat, tapi dia dikejar oleh Napat Jatum. Masih belum selamat lagi kerana ada 4 perlumbaan, 2 pusingan bagi kategori ini. Malaysia Nakib Rifki Zulhelmi pada tempat yang ke-7 yang mengumpul 53.5 mata. Perlumbaan yang keempat untuk Rifki dapat tempat yang kedua dalam perlumbaan yang kedua, tapi dia DNF pada perlumbaan yang pertama. Kedudukan bagi Munster Honda Talent Cup yang sedang kita saksikan sesi kelayakan yang berlangsung sekarang ini.
Setakat ini kita dapat lihat Pancaruk Sidwi Rucat melakukan masa terpantas jelita 2 minit 22.659 saat. Tapi sekarang di dua sektor pertama kita dapat melakukan catatan masa yang lebih baik lagi. Dan Nakib Rifki baru saja melakukan catatan masa terpantas 1.2521, naik tempat yang pertama dengan Nguyen Viet Tuan berada di tempat yang kedua dengan masa 2 minit 21.845 saat. Ahmad Akif Abdullah tempat yang ketiga 2 minit 21.91 saat. 10 minit masa lagi, 10 minit lagi masa yang ada. Dan Nakib Rifki nombor 9 yang kita lihat sekarang ini, catatan yang terbaik sekarang ini di sektor pertama melakukan masa terbaik peribadi, tapi kita ada seorang pelumba yang melakukan masa terbaik di sektor yang pertama ini, Muhammad Farid Sazli melakukan 29.724 di sektor yang pertama. So nampaknya catatan masa semakin laju bagi pelumba. Nakib hilang di sektor yang pertama catatan masanya, begitu juga dengan Fairil. Akif melakukan masa terbaik peribadi dalam dua sektor pertama. Dan dia ada kemungkinan untuk melakukan masa naik tempat yang kedua. Setidak-tidaknya pada catatan masa yang ada sekarang ini, kita lihat pada pelumba yang melakukan masa terpantas tadi, Pancaruk Sidwi Rucat tidak melakukan masa yang baik dalam kesemua sektor. 2 minit 23 adalah terbaik, adalah masa terakhir dilakukannya tadi. 2 minit 22.659 saat adalah catatan terpantas yang dilakukan. Sementara terberikan kepada Nakib Rifki Zulhelmi yang catatan ketiga juga kehilangan masa. Tapi Nguyen Viet Tuan dia terpantas di sektor yang ketiga, terbaik peribadi di sektor yang kedua. Now dia boleh untuk mencabar catatan masa Muhammad Nakib Rifki Zulhelmi sekarang. Nakib Rifki trying to make amends for the last round, only managing a podium once. Race 2 in P3. Something like his eyes set on goal. Pancaruk, the championship defender and championship leader currently. Let's go into the final round. A sizable gap. But so far, Sepang has been a bit of an Achilles heel for him in Pancharuk's 2025 season. A bit of struggle as well the last time out here. And race 2 finally piecing it all together. 8 minutes left now on the Talent Cup. Qualifying session later on will be race 1 and race 2 tomorrow, and we have someone's gone off there. That is John Nathan Galang. Fortunate for the popular Filipino, John Nathan is down at turn 9. To spot that will catch a lot of riders out when they're still a bit unfamiliar with the Petronas Sepang International Circuit. John Nathan Galang is no slouch, but Sepang is a really tricky one to take control of. Says he's trying to make a better impression this round as well. After an unfortunate result in previous round here at the Petronas Sepang International Circuit, with just a decent point scoring in the first race and DNF in race 2. Championship-wise, Pancaruk has a current advantage with 30 points ahead of Napa Jatum and Fong Peng Aim Noi in third place with 97 points.
Swakian Miret fourth with 79 points, and Bintang Pranata Sukma 74 points. Bintang scoring a double back in round 3. Double P2. First podium of the season came to Bintang in the second round, finishing a P3 and a P4. Exciting names. Bintang, rider to look out for. Bintang was racing in the Mandalika Racing Series just last weekend, finishing the season there in the strong fashion with Astrohana Racing. Bintang comes back to Sepang after a pretty good run in round 3, I believe it was. Bintang now sitting in first place, and Abhimanyu Bintang Fermadi as well, down in 7th. So Abhimanyu Bintang Fermadi was victorious last time in Sepang. This is the other Bintang Pranata Sukma, now rising to the occasion. Bintang Pranata Sukma currently sitting in 5th in the championship with 74 points. Still a chance to catch up into the top 3. Abhimanyu Bintang Fermadi, however, DNS himself throughout round 1 and round 2, and in round 3 he joined. In round 4 he rose to the occasion. Took a fantastic win. Bintang Pranata Sukma, however, wasn't here last time out. So he's setting a big impression, 220.323. 4 minit masa lagi untuk menyaksikan bagi kategori Idemitsu Honda Thailand Cup ini dengan Bintang Pranata Sukma di atas sekarang dengan duit 20 berperan 3.23 saat. Tidak ada pelumba pun yang setakat ini catatan masa buat masa ini yang dapat gugat. We have one rider though, itu adalah Wacaron Wongsom melakukan masa terbaik pribadi dalam 2 set yang pertama, tapi dia berada jauh di bawah di tempat yang ke-19. Farid Sazli membaiki catatan masa pribadinya dengan 2 minit 21 plus 146 saat, naik tempat yang kedua, dengan Nakib turun di tempat ketiga sekarang ini 2 minit 3 catatannya 2 minit 21 pada 252. Tadi di dekat masa 2 minit 31 pada 669. Dengan masa 2 minit 20, sekarang 3 minit lagi mereka boleh lakukan 2 lap. Lap yang ini dan termasuk satu lagi selepas mereka sampai ke check-up flight, kalau boleh untuk peluang lagi untuk melakukan catatan masa. Jadi buat masa ini terlihat siapa yang ada melakukan masa yang lebih baik. Buat masa ini Nguyen Putri terbaik pribadi sektor pertama, Nguyen Viet Tuan terbaik pribadi sektor yang pertama. Belum dapat lagi untuk ada sebarang catatan masa yang lebih juga dengan Bintang Pranata Sukma di tempat yang pertama. Nguyen Putri terbaik pribadi di 2 sektor yang pertama. So, ini mungkin dapat bagi catatan masa dia naik di atas Nakib dan Farid Sazli, 2 pelumba dari Malaysia yang memiliki tempat yang kedua, ketiga pada kedudukan sekarang ini provisional P2 dan P3 untuk di kedudukan di petak perlumbaan. But the top 3 tidak melakukan catatan masa yang baik dalam 2 sektor yang pertama. Baik Nguyen Putri, pelumba tempat yang keempat, bukan masa yang baik di sektor yang pertama dan sektor yang kedua. Nguyen Viet Tuan hilang catatan masa sektor yang ketiga. So Bintang tidak ada masa baik set yang pertama, juga dengan Fairil di set yang ketiga. Saya rasa mereka mungkin akan give the best pada last lap nanti untuk mereka, kerana sekarang ni dalam lebih kurang 20 saat mereka akan sampai ringkasan penamat. 30 saat lagi untuk Nakib Rifki. Ada masa 1 minit 28 saat, jadi mereka boleh lakukan 1 lap lagi, 1 pusingan yang terakhir untuk merebut petak utama dari Bintang Pranata Sukma yang berada di kedudukan dari atas sekarang. Oh, Sukian
Midet lakukan masa kedua terpantas. Swakian Yeah. Midet, he's been impressive. Last time out as well, it's Sabang Swakian. Was the rider to beat? The two twins, Swakian and Swakid. Swakian, the one has been really on the mark this season. Swakid just missing out a little bit, but Swakian now really putting in impressive lap times. Still nothing, no one who can respond to Bintang Pranata's really strong results so far. The good news for Indonesian fans and Astro Honda is Abhimanyu Bintang Firmandi has gone up into 6th place, so they have two Indonesian representatives in the front two rows. Ya, Swakian Midet lakukan masa terbaik di set yang pertama. Terbaik peribadi ya. Sama dengan Farid Sazli. Terbaik peribadi maksudnya catatan dia masih lakukan set pertama lebih baik daripada lakukan sebelum ini. Swakian Midet lakukan masa terbaik peribadi set yang kedua. Now, Swakian Midet boleh untuk mencabar kedudukan Bintang Pranata Sukma kerana Bintang lakukan masa yang baik dalam dua sektor yang pertama. Dua sektor pertama dia hilang, dia tidak melakukan masa yang baik. Farid hilang masa sektor yang kedua. Kita akan lihat perlumbaan nombor 18 iaitu Swakian Midet kerana dua sektor pertama dia melakukan masa yang terpantas peribadi dan menangkan di tempat yang kedua. Terbaik peribadinya boleh untuk mengejar Bintang Pranata Sukma yang berada tempat yang teratas sekarang ini. Gantung pada dua lap yang terakhir yang lakukannya. Dia hilang masa pula di sektor yang ketiga bagi Swakian Midet. Speaking of the fast duos, Nakim Rifki and Farid Sezli. Nakim Rifki started the session off well, but just struggled to make any further improvement. Now he's on to 4th, but Farid Sezli, promising young talent as well for Malaysia, has found his way onto the provisional front row. Checker flag is out, so that could shift as they come across the line, but it looks like there won't be much change. Swakian trying to find a little bit more something. He comes across the line. He does close the gap down a bit though. Nguyen Hu 3 goes up into 3rd place. Farid Sesti goes down into 4th. Nakim Rifki down into 5th. Abhimanyu Bintang Firmandi stays on for the 2nd row. And it looks like it is confirmed that the pole man for the Idemitsu Honda Thailand Talent Cup will be the Indonesian Bintang Pranata Sukma with a smashing time of a 220.323. Bintang does mean star in Indonesian, and they have 2 stars now rising to the occasion. Abhimanyu Bintang Firmandi and Bintang Pranata Sukma. Bintang Pranata on pole position. Swakian Midet on 2nd. Nguyen Hu 3 3rd. Farid Sezli, the home rider now 4th, and 5th is Nakim Rifki Zulhelmi. 6th is Abhimanyu Bintang Firmandi, who had a race victory last time out in Sepang. Vacharavit Maidat Pan in 7th, Ngoy Nguyen Viet Tuan in 8th. And in 9th is Pacharali Marun. 10th is Muhammad Akif Abdullah. 11th is Pongkun Aimnoy. And championship leader Pan Charuk Chidwirochat, again in Sepang, just struggling. He's in 12th. Techin in Apai in 13th. 14th is Narak Sirisuwan. 15th is Kritipong Sontonwit. 16th is Jirapat Somsukbodi. 17th is Swakit Midet. 18th is Savion Sabu. 19th is Bima Pojanari. 20th is Watarakon Wongsom. 21st is the Filipino Kenzo Miguel Abadila. And 22nd, John Nathan Galang with that crash out at turn 9, about halfway through. Completing 23 riders but not setting a time is Prakash Kamat. And we have 23 riders for the Idemitsu Honda Thailand Talent Cup for 5th round of the Thailand Cup and round 4 of the Malaysia Superbike Championship. We're going to head to a short break and we'll be back with more action for qualifying morning here at the Petronas Sepang International Circuit.
Okey, sekarang kita beralih ke MSBK 250. 30 minit masa yang diberikan untuk pelumba bagi melakukan jawatan masa. Okey. Seperti biasa bagi MSBK 250 ini kita ada MSBK A dan B. Yang kita lihat A adalah di mana untuk depan mata keseluruhan akan kira kita dibawa ke hujung musim, sementara bagi B misalnya Weekend Warrior sudah ada pada hujung minggu ini. Jadi kita lihatkan pada waktu mereka lakukan outlap, kita lihatkan pada kedudukan standing, overall standing dulu bagi MSBK 600. Di tempat yang pertama adalah Kari Dampawi Honda Racing Malaysia dengan melakukan masa dengan mengutip 107 mata. Paris Putra Malpadi tempat yang kedua dengan 85 mata. Kau Vietnam tempat ketiga dengan 82 mata. Jauh Penlong tempat yang keempat dengan 56 mata. Helmi Azman tempat kelima dengan 45 mata. Izam Ismail Zamri tempat ke-6 45 mata. Betul dengan Alifat Sambun 40 mata. Irfan Haikal Hamidi tempat ke-8 33 mata. Tempat ke-9 Chang Ki Ying dengan 33 dengan 21 mata. Irfan Haikal Hamidi tidak ada tempat mata. Overall bagi 600 tapi dalam 550 yang kita saksikan sekarang ini. Akan keluar pasti nanti. Bagi MSBK 250 Ahmad Afif Amran adalah pelumba yang mungkin tempat yang teratas dengan mengumpul 126 mata. Irfan Abdian Syah di belakang yang 102 mata. Jadi ada fight antara Afif dan juga Akif. Dan kemudian Akif tempat keempat dengan 60 mata. Tadi saya katakan mengenai MSBK 600, kita juga ada MSBK 1000 yang akan berlangsung pada hari ini. Jadi silakan akan keluar selepas MSBK 600. Dan untuk kali ini kita ada seorang pelumba yang menyertai pelumpaan Hafiz Syarif dan dekat yang akan kita saksikan pada sesi kelayakan malam sudah merupakan masa yang ketiga terbatas dalam sesi latihan combine practice 2 minit 10.49 saat. Dan Azroy ialah terbatas dengan 2 minit 06.105 saat. Kasma tempat kedua 7.3 saat dan Azman ketiga 25 Adam tempat yang ke-6 4.28.72. Ya, tadi saya katakan untuk 600 itu tadi kita ada seorang pelumba yang dalam 600 kali ini. Ya, one new rider Jeff Chong, pelumba berasal dari Hong Kong. Bukan masa semalam tidak begitu baik, tapi 2:21.302, tapi kita tahu dia dah pelumba boleh melakukan catatan masa yang pantas dan mungkin untuk membiasakan diri dengan keadaan Alita dan penggunaan tayar. Untuk kita lihat pada catatan masa dia pada sesi kelayakan nanti, kerana kita nak lihat dia memberikan cabaran kepada Khalid Dampawi, Paris Putra, Izam Iqmal dan Kau Vietnam, 4 pelumba teratas, bersama juga dengan Irfan Haikal Hamidi dalam perlumbaan MSBK 600. But as for now, tumpuan kita kepada MSBK 250 A dan juga B, dan kita lebih ramai pelumba dalam kategori A sekarang ini. Khairul Amirin Yahya yang sekarang ini dalam kelas 250A melakukan masa terpantas yang pertama 2:30.866 saat dengan Kihwan Ni di tempat yang kedua. Pasukan Triple A Garage 2:32. But ini adalah catatan pertama. Kita nampak Irfan Adrian Shah, Afif Amran lakukan masa. Akid Aziz naik masa kedua terpantas kerana mereka sekarang ni telah pun sampai untuk catatan pertama bagi kesemua pelumba. Now we have Afif Amran dengan 2 minit 25.369 saat as compared to catatan masa yang dilakukannya semalam. Bagi Afif, kita nak lihat Afif lakukan masa semalam, dia lakukan masa berapa Afif? Masa saya catatan masa yang dilakukan pada
kelayakan pada combined practice session. Dan masa yang akan kali tidak baik juga 2025.369 saat. Afif really making a strong move with the Superbike GRTX Rapido bike. Akira's is closely behind him, just 0.157 away. Afif now going fastest in Sector 1 and Sector 2, so Afif going even quicker now. Getting more comfortable in the 250 is Afif Amran. Superbike GRT as well. Taking a great stride to make sure these bikes are performing at really a high level. Hakimi Radwan impressing with Horizon Racing Team. 226.239. Shamal Amshar for Honglang Yamaha Malaysia as well. Super impressive, 226.395. First time we're seeing him out in the 250s. Yan Shah, the defending champion in 5th. 27.063. He'll want a lot more. Irfan is just racing last week. Yeah. Mandalika, Rinaldi Pradana, another one for rear racing speed. He was racing last week as well. Mandalika, 227.184. Currently sitting in 6th. Xavier, this brand new team, Team Racer Castrol Power 1, 229.539. Carlson Jacob Solis for the 250B, putting in some great improvements to 29.651. So big step forward done for Carlson Jacob. Ini semalam Syamil Amsyar lakukan masa 2 minit 26.085 saat. So now we have Akid lakukan masa 2 minit 24.879 saat. Malah Akid lakukan terbaik 2 minit 26.915. Now Akid 0.49 saat lebih pantas Tara Afif Amran, almost half a second lebih pantas daripada Afif untuk Akid. Dan masa yang dilakukan fastest time 2.26.085 semalam. Nampak Akil lakukan masa yang lebih baik lagi dilihatkan pada catatan masa mereka sebelum ini dalam pusingan-pusingan sebelum catatan masa dalam lingkungan ini juga 2 minit 27 kalau kita lihat pada perubahan lalu. Tak pasti ada hujan waktu fastest time Irfan Adiansyah 2 minit 27.552 saat. Kompetisi 24 dilakukan oleh Akid, dan kita lihat catatan masa pada pusingan yang ketiga itu, dan pada pusingan yang kedua kita lihat catatan masa pada round 2 the time yang dilakukan 2 minit 24.969. So I think Afif lakukan 2 minit 24.969. Kira 24.879. Lebih pantas pada catatan Afif yang lakukan pada round 2. Catatan masa yang Akid lakukan sekarang ini 2 minit 24.739 saat oleh Irfan Naikal Amidi pada round 1. So I think Irfan yang catatan masa lebih pantas lagi pada round 1. Dan tapi 2 minit 24.8 ini adalah benchmark untuk kita pada hujung minggu ini yang akan dikejar oleh lain-lain pelumba sekarang. Irfan Adiansyah putting in a strong move on this lap. Irfan fastest in sector 2, fast sector 1, fast sector 3. So look out for the number 16, the defending champion in the 250 class. Irfan knows a thing or two about putting in a fast lap. And there he goes now, Irfan Adiansyah up into second place, so he splits up the Superfast GRT sandwich. Rinaldi Pradana putting in a 225.839. That's a great result so far for Ray Racing Speed. I'm sure on our screens now, coming back into pit lane for Honglang Yamaha Malaysia. Good look at Ilan Hakimi Radwan for Horizon Racing Team. Factory bike for Idlan. I'm sure Honda must have had some input. Idlan is such a strong talent. Idlan actually rose up from the Honda Talent Cup
scoring a podium there before in Buriram. Ardiansha now goes fastest in sector 1, so Irfan getting the nice slip through, but looks like he was a bit blocked there. Ardiansha does make it past Reynaldi Pradana, so it looks like Irfan and Reynaldi, despite from different bikes and different teams, a bit of tandem work here. Both of them been busy last weekend. This run looking to find a strong result to finish the finale for the Malaysia Superbike Championship. As you find Ardiansha now with the pink helmet into turn 12, and then he'll flip to the right for turn 13. There's just 2 turns left. There's Akir Aziz's bike, currently provisional pole for Akir Aziz. Ardiansha has lost a chunk of time. Afif Amran making a move in sector 3, so Afif has actually been decent through sector 1 and sector 2, so with a bit of slipstream, Afif Amran might be making a move. Afif's actually be just behind Reynaldi and Irfan Ardiansha, as well as Nguyen Hu 3. Oh, and Irfan Ardiansha has backed off from this one. Reynaldi stays on, Afif as well staying on. Oh, and Afif Amran now goes up to the top, 224.245 for Ahmad Afif Amran. It was right at the back that got great slipstream through the back straight behind Reynaldi, Nguyen Hu 3, as well as Irfan Ardiansha. It's giving him a nice toe to move him up into first again with a 24.245. Reynaldi Pradana on the last lap, really not finding the pace. Ardiansha now back into pit lane. Time-wise, you should be able to see a strong front fight. Afif Amran, Akir Aziz, Irfan Ardiansha, Reynaldi Pranada, Nguyen Vitwan, Idlan Hakimi, Shamil Amsha, Nguyen Hu 3, as well as Tonam Pu. John Reeves all setting in a good pace so far. Daripada Irfan Ardiansha yang mana dia mulakan karier dalam 600 perluan di Asia sebelum dia switch ke 2.0. Lebih sesuai dengan Irfan Ardiansha, dan terpantas sekarang ini adalah nombor 50 Ahmad Afif Amran, juara bagi kejuaraan Malaysian Cup Prix, dan memegang pelbagai rekod dalam kejuaraan di Malaysia ini, termasuk paling banyak memenangi kategori Premier, 4 kejuaraan yang menanginya setakat ini, dan 4 kejuaraan, dan still dia masih mampu untuk berikan cabaran. Dan kita boleh lihat juga dalam perlombaan MSBK dan juga perlombaan di Asia bagaimana Afif memberikan cabaran dalam 250 yang kita saksikan sekarang ini bagi MSBK. Afif lakukan masa 224.245. I think that's the fastest this year. Masa dilakukan berbanding dengan catatan masa oleh Irfan Akalamidi pada round 1. So this is the fastest time yang ada, 224.243. Maybe tahu kalau dia boleh turun ke 223 catatan oleh Afif, kerana dia sudah pun hampir pada catatan masa 223 sekali, 224.243 saat, 245 saat. Akid rakan pasukannya di dalam kejuaraan di Malaysia dan juga dalam MSBK ini, 224.879 tempat yang kedua. Irfan Ardiansha, jago dari Indonesia, 225.132. Dia lakukan masa terbaik di sektor yang pertama, tapi dia hilang masa sektor kedua dan sektor yang ketiga bagi Irfan Ardiansha sebelum dia masuk ke dalam pit. Reynaldi Pradana juga dalam pit sekarang ini. Outlap untuk Akid, dan
dari Vietnam. Tapi masih lagi dalam belum lagi keluar. Ahmad Afif Amran tadi Lita itu adalah Muhammad Akid Aziz rakannya yang melakukan outlap nombor 13. 310 alamat Syamil Amsyah Mak Effendi pasukan Hon Leong Yamaha Malaysia. Ini juga outlap sekarang ini. Ada masa 12 minit lagi, ada banyak masa untuk mereka menjatuh untuk melakukan catatan masa terpantas di Lita. But our usual suspect is Ahmad Afif Amran dan Muhammad Akid Aziz, dua pelumba ini, serta Irfan Ardiansyah. Dan kita lihat bagaimana yang dilakukan oleh Nadi Pratana Nguyen Viet Tuan dengan tempat yang Idlan Hakimi Radwan yang dalam pit untuk melakukan Horizon Racing. Dua pelumba ini Honda Racing Vietnam, Nguyen Viet Tuan dan Horizon Racing Team Idlan Hakimi Radwan. Dua pelumba ini kena perhatikan juga. Dan Syamil Amsyah melakukan masa terpantas semalam. Setakat ini Syamil Amsyah belum dapat untuk melakukan masa lebih baik lagi. Syamil Amsyah juga outlap sekarang ni berada di Lita. I think more or less the last 10 minutes semua orang akan keluar. Kerana sekarang half of the rider dalam pit for their last stint untuk sesi kelayakan ini. Let's go look at Carlson Jacob Solis putting in some really good lap times this morning in qualifying. 229.651 with his coach there, Muhammad Ramdan Rosli, challenger for the TBS Asia One Make Challenge in the FIM Asia Road Racing Championship. Akiraz is out there dicing it out. They're trying to put a little bit of a toe behind the likes of Akid as well. Got the answer there with the familiar pink lid. Just watching on for now. He sees that he's found himself onto the front row, but looking in front of Ardiansha, he's not going to be too satisfied with that just yet. Just having a look at Kaim Razin Rosali. He's sitting second in the 250B class. It's unusual by Kaim standards, but Carlson Jacob has stepped up to the plate and really put in a strong performance. Bumping home there behind. Razali looking to try and make improvement on this one. 130 to 250B as it stands and only 3/10 behind Kaim's fastest lap time. But the silence now comes across Sepang as most of the top runners are back in pit lane. Ahmad Afif Amran now gets ready to head out for his second stint. He's counting on Afif to put on a star performance in his 250 class now with Superfast GRT. They've really made a huge step forward coming into the past couple of rounds, and it's been good to see that. See more rise of challenges, and we know the quality of Afif, we know the quality of Akid, Superfast GRT as well. They've put in some really good performances in the past couple of years. Asia Road Racing Championship in the 150 class. Looking to carry that momentum forward into this one for the MSBK 250. Carlson comes out again, the young Filipino. Ya, ini kita masuk pada ini apa yang dipanggil final stint terakhir untuk mereka lakukan catatan masa. And we have Afif
yang sekarang ini baru saja menamatkan lap dia dan catatan masa yang sekarang akan dikira untuk Ahmad Afif Amran. We're talking about Irfan Adrian Shah just now, dan Daniel, dia tukar daripada 600 ke 250. Ada banyak perubahan perbezaan antara 250 dan 600. I mean, well, for Irfan Ardiansha, I mean, for the past 3 seasons he's been in the MSBK 250s, so he's been fresh, but that initial transition for him, I think the only thing he might have had a bit of a challenge with was getting used to the throttle again. But knowing Irfan in Indonesia, he's been racing with the 150s. From 150 to 250 is not a big jump, it's just the tank and the weight. But in terms of riding, it's actually very, very similar when you talk about 250s and 600s. You want the super fast rolls like in turn 7 and 8. You want to be able to not slow down momentum so much, because as much power as a 600cc has, it doesn't have that torque that a 1000 would have. So you still want to be able to roll quickly, really carry fast speeds. Very similar to 250, it's just the weight and that exit power. Dia nampak macam Afif memang dia toggle between 150 and 250, and I think that's where dia sesuai. Ke 600 agak sukar sikit untuk Afif. Kadang tengok pada pelumba, tengok pada weight pelumba itu sendiri, dan it all comes to the bike. But I think this is just nice untuk Afif dalam kategori ini, dan Irfan juga, and also Akid. Yeah. We have the top 3 ni memang kita tahu mereka daripada 150, 250, 250, 150. So we can see. That's why a lot of people are asking that is that jauh tak jarak antara no, the bike, I think. He's between 600, kerana ramai pelumba dia 150 and 250 okay, but the 600 dia agak jauh kan. Indeed, yeah, it's physically demanding at 600, because you go from a bike that's about 150, 160 kilos, 150, 160 kilos to a bike that's nearly 200 kilos, and we're going from 40 horsepower about all the way to nearly 110 horsepower. It's a big jump in power, so managing the grip, managing the tires, it's not easy. We see with Irfan Haikal right now in the 600s, he can do a fast lap, but towards the end he either has a big mistake in a crash, or he just struggles to manage that pace because it's so much more weight, it's so much more power. So that's what happened to Zakira. That's a big blowout. So hopefully not much oil has dripped onto that pit entry. Riders just going out of the way. That's Afif Akid, as well as Shamil Amshar and Idlan Hakimi. Masuk ke 5 minit yang terakhir sekarang ini. But as for now on the track, kita tak nampak ada mana pelumba yang melakukan masa yang lebih baik lagi. Because I think this is what rider tak suka, kerana mereka berada dalam satu kumpulan. So it's difficult for them to make faster time when in the group. And sekarang kendaraan kumpulan besar, trafik di Lita yang sedikit sebanyak akan menyukakan juga bagi pelumba untuk mereka melakukan catatan masa yang mereka mahukan dalam sesi kelayakan ini. But this is the reality towards the end. Penghujung memang semua akan keluar untuk melakukan catatan masa yang terbaik untuk mereka. Itu sebabnya kalau kita lihatkan ramai pelumba yang gemar untuk melakukan catatan masa di peringkat yang kedua atau second stint mereka, dan try to defend catatan masa mereka itu pada stint yang ketiga. Sekarang ini kita ada ramai pelumba yang berada di Lita, dan ini akan menyukakan untuk catatan masa terbaik yang boleh mereka lakukan. Still ada masa untuk mereka 3 minit 48 saat lagi, dan setakat ini dalam lap yang kita lihat ni semuanya tidak ada catatan masa yang boleh untuk gunakan Afif dan Akid dari gunakan petak pertama dan petak kedua dalam perlombaan ini. Dia adalah provisional P1 dan P2 untuk perlombaan. Looking at the 250B,
Jacob's still the fastest rider in the 250B class. Kaim unable to make any impression. That's in front of Diansha now. Trying to find some last minute improvements. Nakami's still down in fourth, second off the pace. Jonathan considered it is impressive. A non-factory bike. Racing Malaysia without any riders into the 250 class for this one. You'd have to imagine that they would have been given some support to Idlan Hakimi, being that Idlan is one of their riders as well. There's 2 minutes and a bit left in this session. These riders on screen will be able to come around for another lap after this one. Trickling down end. Looks like Afif Fakir might miss out on another lap if they don't come through sector 3 soon, but looks like the intention was for final push lap. Irfan Adiansha struggled on this one, so he's backed off. Bunch of riders around him, but no one that wants to get a tow from. I rasa I think Daniel that ramai pelumba yang keliling dia yang difficult untuk longgar masa, and you can see that number 20 angkat tangan kerana I think berada dalam kelompok yang agak besar. Ini menyebabkan sukar untuk catatan masa. We have maybe Guan Chen Din has a problem perhaps because angkat tangan dia. Dan sekarang kita berada di minit yang terakhir, meaning saying after this is checker flight. So no more chance for them, dan yang baru tadi boleh dapat lakukan catatan masa lagi. But Ahmad Amran is dah lepas I think Afif untuk masa kerana 33 sahaja. Masih ada ruang untuk mereka akan sampai. Afif baru sahaja lalu. Dan ini adalah last chance for semua pelumba untuk mengejar catatan Afif. Kita nampak Afif. That's it for the time untuk Afif. It's done for Afif Amran, but he's going to continue on because he won't know that this is his final lap. That was wild going in. This is interesting to see. A factory Yamaha R3 and 2 non-factory bikes. But the non-factory bikes are at the top right now. Afif and Akid. Irfan Adiansha a close third, but it's not going to be close enough. And as it looks right now, the timing-wise, no one's really improving. Shamal Amshar making a bit of an improvement, so Shamal, the best he can hope for will be to move up in front of Idlan Hakimi, up into fourth. Saya ada cakap tadi mengenai Idlan Hakimi yang terperhatikan dia juga. Tapi Syamil Amshar, that's why I think dia keluar bersama dengan dua pelumba terpantas. That will help Syamil Amshar untuk mereka boleh menarik Syamil Amshar untuk melakukan catatan masa lebih baik. And that's what I think Afif trying to do. Dia berada kembali di hadapan Syamil Amshar sekarang ini. Tapi Syamil Amshar hilang masa dari sektor yang kedua. 2 more sectors untuk Syamil Amshar sekurang-kurangnya memperbaiki masa di hadapan Idlan Hakimi. Radwan untuk mengejar Irfan Ardiansyah. Perbezaan antara Syamil yang lakukan masa 2.25.414, Irfan melakukan masa 2.25.132. It's possible, tapi dia memerlukan masa lebih baik lagi jauh. Irfan Ardiansyah melakukan masa terbaik saat yang ketiga. That will be difficult, I think, untuk Syamil Amshar sekarang ini. Gantung percatatan masa ni pada set yang ketiga dan set yang keempat. While Afif dan Akid tidak dapat membaiki catatan masa mereka. Namun begitu, pencabar terdekatnya adalah Irfan Ardiansyah yang akan sampai sekarang ini.
Master Irfan Ansyah juga tidak dapat menggugat. Jadi Akid dan Afif kekal pada kedudukan 1 dan 2. Dan sekarang ini menentukan siapa 1 siapa 2 saja. Kalau lah Akid dapat melepasi jawatan masa Afif, I don't think so, kerana 3 set pertama Afif tidak lakukan masa yang lebih baik daripada Akid tidak lakukan masa yang baik daripada Afif. There you go, finish untuk Afif. Dan Akid 1 dan 2. Dan Syamil Amsyah kekal tempat yang kelima. A few impressive performances from the session. I think the best takeaway would be the times of Afif and Akid. Ilan Kimi as well with the Horizon Racing team, and Syamil Amsyah as well as Reynaldi Pradana. I think these are some of the stars from the session that have impressed. It's beautiful, hot, sunny Saturday morning for qualifying. This is what we want to see some proper lap times. Getting a nice, long, beautiful look at the very grand grandstand of turn 15. Confirmation of the results for the MSBK 250. Ahmad Afif Amran with a 224.245. Fakir Aziz, his teammate, 224.8. In third is Irfan Adiansha. Fourth is Ilan Hakimi Radwan. Fifth is Syamil Amsyah Muhammad Effendi. Sixth is Reynaldi Pradana. 17th is Ngoy Nguyen Vuitvan. 8th is Nguyen Hu 3. 9th is Nguyen Ton Anpu. 10th is Alvin Xavier. 226.952. John Rees Emmanuel in 11th, and 12th is Sai Rahil Pilarisetti. 13th is Kaim Razin Razali. 14th is Carlson Jacob Solis. 15th is Karo Amirin Yahya. 16th is Huang Ping Hung. 17th is Queen Ki Huan Ni. 18th is Guan Chen Lin. 19th is Kamal Navas. 20th is Li Shen Cheng. 21st is Manvith Reddy K. 22nd Kabilesh Rajini. 23rd is Karo Firas Kadzim. 24th is Chen Ling. 25th is Sarato Zakira, and Zakwanana's Azizul Khairi not setting a time in 26th. So that's it and done. Another qualifying session is over for the finale. We're going to enter a short break and we'll be back with more action right after this.
Afif tahniah, masa terpantas 2 minit 24.2. So kali ni pun perlumbaan yang sangat penting untuk Afif untuk mendapatkan gelaran Joy Kusura. Jadi macam mana tentang qualifying tadi dan perlumbaan untuk hari ini dan esok? Okey, qualifying tadi alhamdulillah saya full pada hari ini dan tak lupa kepada mekanik kita telah bekerja keras selama 2 hari. Untuk setup motor dah pagi ni kita try pada qualify, alhamdulillah setup tu menjadi, cuma setup sikit-sikit lagi. Cuma final race kita tak berjangka, saya cuma keep point dan buat yang terbaik. Dan kita tengok pada race 1 macam mana. Terima kasih Afif dan tahniah sekali lagi. Here we go now. We add 2 more cylinders and another 350cc to the 600 class. Got 7 riders joining this time out. Zhao Feng Long, the regular Irfan Akalamidi, back on the 600. Iza Mikmal on the 600 for the Hongdong Yamaha for the 2nd time this season. Faris Putra back on the 600 as well. And Jeff Chong joining us for this finale. Zhao Feng Long there just trying to keep up with factory boys in front of him.
back of the CBR 600s. Switched over now, it's Karoli Dampawi at the front, followed by Vietnam and Irfan Haikal. Irfan Haikal was mega impressive on a 600 debut, posting in the fastest lap time and the second time of asking in round 2. Just unable to keep up with the race pace till the end. Of course, Irfan still a young rider. Physically, he needs to gain a bit more muscle, I think, for the 600s, but he's putting some really good work, and the talent is clearly there in Irfan Haikal. Boleh lihat pada MSBK 600 combined result for pre-practice semalam. As expected, peluang terpantas adalah Karoli Dampawi dengan masa 2 minit 12.655 saat. Faris Putra yang akan berikan cabaran kerana Faris Putra semalam melakukan masa 2 minit 12.930 saat. Agak baik catatan masanya ini. Hanya 0.275 saat saja di belakang Karoli Dampawi, dan seorang lagi peluang Yamaha Malaysia, Ikmal Izamli, lakukan masa 2 minit 13.20 saat. Itu adalah 0.5 saat di bawah Karoli Dampawi. So look at this three now. But kita juga akan berikan tumpuan pada kawan Vietnam. Lakukan masa semalam 2.13.784 saat. Irfan Haikal, ya, seorang lagi peluang Honda Race Malaysia, Irfan Haikal lakukan masa 2.14 semalam. 2.14.308 bukanlah catatan yang baik untuk Irfan Haikal Hamidi. Kita akan tengok kelayakan Karoli Dampawi. Set fastest time paling awal 12.080. Wow, lebih baik bercatatan masa semalam 2.12.655 saat. Dan juga semalam berlangsung dalam cuaca yang baik seperti ini, kerana cuaca panas dan terang di antara pansa Sepang Petronas. Cukup baik untuk hujung minggu perlombaan. Kita harapkan cuaca ini kekal sampai ke penghujung pada hari ini. Untuk saksikan perlombaan sebelah tengah akan bermula sebelah tengah hari nanti. Ini adalah kelayakan yang bagi MSBK 600, sepanjang ada satu lagi MSBK 1000 yang akan saksikan. 21 adalah Irfan Haikal Hamidi. 2.12.662 untuk Irfan Haikal. A lot better pada semalam dan yang 2.14.308 saat. Yeah, it's looking much better. I think yesterday the heat was just really a lot for the bike and tires handle. I'll say I'm really impressed by Cal Vietnam already, setting in at 212.766. Vietnam, of course, the season first time aboard a 600 bike, and it's never easy to adapt to the power, but he's done exceptionally well, finding in some of those faster lap times. Itu macam saya katakan, tanyakan ke Daniel tadi, perbezaan 250 dengan 600 dan Cal Vietnam, yang kita lihat trying his best untuk menyesuaikan keadaan, dan ya, you can see dia punya timing pun semakin improve. Tapi Karoli Dampawi sekarang ni lebih pantas di sektor pertama, dan sektor yang kedua juga baik catatan masanya. Now we see how Ikmal Zamli boleh menjawab dengan dia 12.150. Now we have 4 riders. Karoli Dampawi, we have Ikmal, Irfan Haikal, Cal Vietnam lakukan masa 2.12. Now we're waiting for Faris Putra, kerana semalam dilakukan 2.12. So Faris Putra mencatat masa, kita nantikan. Oh, keep lakukan masa lebih baik di sektor yang ketiga. So dia faster sektor 1, sektor 3. Dan Izam hilang masa di sektor yang kedua nampaknya. Irfan faster sektor yang kedua. Wah, Irfan, kita akan lihat catatan masa Irfan. Nampak dia lebih baik. Dia dari Karoli Dampawi akan berentap untuk 1 dan 2. Sementara Izam Ikmal, we have Karoli Dampawi 2.11.676 saat. Dengan Irfan Haikal 2.12.124 catatan masa yang dilakukan. Irfan lakukan 2.12.124. Izam Ikmal lakukan 2.12.150. Cal Vietnam 2.12.250. Oh, it's getting better. Dengan 40 di atas ini. Faris Putra je kita nantikan catatan masanya, kerana dia akan berada di sektor yang ketiga sekarang ini. Yeah, impressive lap times coming through. Faris Putra in practice as well for the first time. He dipped into the 212s. So he's going up into the session full of confidence and spirit as well. So it'll be interesting to see whether anyone can put the challenge towards Kip this weekend. Faris Putra now, big improvements coming in from him, so he should be dipping down into the 213s. Now 1 to 212 after a positive result in yesterday's practice sessions. Ikmal lost time through sectors 2 and 3, so
won't be much in terms of improvement for Izam. Faris does go into the 213.5. He's on the last lap at 214, so he's lost a chunk of time to sector 2 and 3. Dari Dampawi lakukan pada pusingan yang kedua 2:11.025 saat untuk petak utama leban 2:11.025. Itu masih yang dia lakukan. Pada round 1 dia lakukan 2:10.229 pada kelayakan. So ada masa ruang lagi untuk dia improve catatan masanya. Yang 2:11.676, Irfan Aikal 2:12.124, Izam Iqmal 2:12.150, Kau Vietnam 2:12.250, Faris Putra 2:13.528. Analis kita nampak Izam Iqmal improvement sektor pertama terpantas catatan masa yang dia lakukan. Catatan kedua juga baik catatan peribadi. Now this can bring Izam Iqmal at least tempat yang kedua di belakang Irfan Aikal dan Khalid Dampawi baru sampai. Kedua mereka tidak membagi catatan masa mereka, but we have Muhammad Izam Iqmal Izamli nombor 24 kerana dia lakukan masa terpantas sektor pertama. Sektor kedua lakukan masa terpantas peribadi. Now we waiting in sektor yang ketiga untuk Izam Iqmal Izamli. Berapa catatan masa yang dia lakukan pada sektor yang ketiga buat Izam Iqmal yang berada aja sampai sekarang catatan masanya ya 40.163, tidak macam yang baik untuk Izam Iqmal yang berada di turn 14 sekarang di back straight menuju ke turn 15 bagi Izam Iqmal. I think not as what he wanted pada sektor yang ketiga tadi. Dua sektor pertama baik, sektor ketiga hilang masa. Yeah, lost a big chunk of time in sector 3, but he will still move up into second, I believe, with this lap that he's about to complete. Faris Putra unable to capitalize with his faster teammate in front of him. Izam does go into second, 2:12.079, so just shy of a 2:11. Izam knows he needs to give much more for this weekend. Faris Putra at 2:13.5. At least something, Daniel, that untuk Izam Iqmal on the bright side, talking about the whole bagi 600cc ini, dia boleh lakukan masa lebih pantas daripada Kip pada sektor pertama, meaning dia boleh untuk lakukan. So ini menunjukkan ada fight untuk Kip dan menjanjikan satu persaingan menarik dalam perlombaan ini nanti. Tapi what we would love to see that the battle between Khalid Dampawi, Izam Iqmal, Irfan Aikal, Kau Vietnam, Faris Putra. Jeff Chong still belum dapat untuk melakukan masa yang kompetitif. 223.2336 catatan masanya. 2 minit per 3.236 saat adalah off pace daripada apa yang dilakukan even pada Zhao Tianlong lakukan masa 2:16.655 saat. Still long way to go. Kita ada 18 minit lagi untuk tamat bagi sesi kelayakan ini. So ada banyak ruang untuk improvement dan bagi kebiasaannya mereka akan masuk semula ke dalam pit sebelum the last stint untuk mereka melakukan catatan masa. And I think ada masuk. Ya, dia tu Honda Rider masuk ke dalam. Ada Irfan Aikal dan juga Khalid Dampawi masuk dalam pit. Kau Vietnam juga masuk ke dalam pit sekarang ini. Like I said, waiting for the next stint untuk melakukan catatan masa bagi sesi kelayakan ini. For Jeff, it's a big learning curve getting used to those Dunlop rubbers. Yesterday managing a 2:21. See the shake of the head on the exit at turn 15 on the previous lap. He wasn't too happy with that. It's very understated how going from different tides can really affect a rider's confidence. It's all about getting the feeling and finding the limits. Faris Putra on the previous lap, he just came across with a 2:13.055, so Faris Putra closing the gap to the top. As for now,
looking around at those left on track, we have Izam, Faris and Jeff. That's keeping Car Vietnam. A partnership between Honda Racing Malaysia and Honda Racing Vietnam. And it's understated how impressive Car Vietnam's improvements in the 600 has been. Back in Vietnam, they don't have a proper track or circuit to train on with these 600 bikes. He's come here fresh without having much track time on a 600, and he's already done 2:12s. It is impressive from Car Vietnam. Only half a second away from Kip. Well, they have a bit of a gap between himself and his teammate Faris Putra. If he's made a mistake somewhere along the way. It's not a fast lap from either one of these riders. He's now peering into turn 14. I think they might come back into pit lane on this lap just to make some final adjustments before a second stint push. Dalam kedudukan keseluruhan juga kita ada 20 ban lagi, ada 50 mata maksimum. Dan pada kedudukan ini Khairul Pawi dengan 107 mata dengan Faris Putra 85 masih boleh untuk dia mengejar. Car Vietnam 82 juga pada masih lagi boleh untuk menjangkau untuk mengejar kedudukan Khairul Pawi kerana perbezaan mata yang tidak begitu jauh. So untuk kejuaraan bagi musim ini. Now we have the two Yamaha rider pula masuk ke dalam pit sekarang. So all the riders masuk ke dalam pit untuk mereka keluar sekali lagi nanti untuk jawatan masa. Setakat ini musim ini menyaksikan Khairul Pawi menang di round 1 perlumbaan yang pertama. Di round 2 dia menang dalam kedua-dua perlumbaan. Di round 3 kedua-dua perlumbaan menduduki tempat yang ketiga. Kerana dalam perlumbaan yang pertama, pusingan yang pertama, perlumbaan yang kedua dimenangi oleh Anupap Sarmun, bermula dari Thailand, Yamaha Thailand Racing Team. Round kedua, dua-dua perlumbaan dimenangi oleh Kip. Round ketiga, kedua perlumbaan yang pertama dimenangi oleh Mak Izam Iqmal Izamli. Perlumbaan yang kedua dimenangi oleh Mak Helmi Azman. Dia masuk dalam masa tu round 3, masuk dalam 600 tu persediaannya dalam perlumbaan. Round 4 ini akan menentukan sama ada kita ada pelumba baru untuk menangi perlumbaan. Faris Putra belum lagi dapat untuk menangi perlumbaan dan terbaik kedudukannya tempat yang ketiga di round 1 dan round 2. Car Vietnam 2 kali duduki tempat yang kedua bagi musim ini. So now maybe pada catatan masa yang tunjukkan ini agak rapat juga antara Khairul Pawi, Izam Iqmal, Irfan Aikal, Car Vietnam, Faris Putra. Because itu adalah pelumba yang kita jangkakan akan berikan cabaran. Izam Iqmal hanya 0.4 saat di belakang Khairul Pawi. But then again, saya katakan hanya 0.4 saat, tapi dalam perlumbaan jika tidak diberikan cabaran, Kip boleh lari jauh di depan meninggalkan lain pelumba. So this is time dengan keadaan Lita yang cuaca baik di Lita Antarabangsa Sepang Petronas ini. Suhu di Lita juga baik untuk perlumbaan bagi cengkaman tayar. So everything is good now. Yes, Dunlop maybe asking to Honda Yamaha riders bagaimana kedudukan tayar bagi mereka dalam perlumbaan kali ini. Sebab catatan masa nampaknya agak baik dilakukan, cuma we know that Kip melakukan 2.10 dalam MSBK 600 awal musim ini. Buat masa ini 2.11.676 terbaik dilakukan oleh Khairul Pawi. But what we want to see, even though kita ada list banyak 7 pelumba saja, tapi the quality dalam perlumbaan ini yang mana top 5 especially
akan bersaing rapat untuk memenangi perlumbaan. Yeah, what we saw just now was Salkan, the technical expert from Dunlop. They've been with us in MSBK for the entirety of the season, collecting data, testing new things out. And it's really great for the championship, having Dunlop so involved. There's Jeff, he's posted his best time, 2:21.2. He's going to want a lot more out of the Yamaha R6. Beautifully colored Yamaha R6 as well, very reminiscent of the movie star Yamaha colors from the MotoGP eras of none other than the great Valentino Rossi. Yeah. Jeff coming back into pit lane now, so no one's out on track. All 7 riders in MSBK 600 are back into pit lane. Missing from the MSBK 600 is Shafrid Nasman. Question marks as to why that is. It would be nice to see all 3 of the Idemitsu Honda Racing riders out here together. So for now, silence covers the Petronas Sepang International Circuit as all riders are back into the pit lane. Ya, tadi Daniel dikatakan untuk bagi perlumbaan ini kalau dilakukan kutipan mata, Kari dan Pawi di depan dengan 107 mata, 85 mata untuk Faris Putra Muhammad Fadil. Memang pada peringkat awal ternampak perusahaan yang ditunjukkan oleh Kari dan Pawi dalam kategori ini bersama Irfan Haikal, Lamidi. Tapi nampak bagaimana Yamaha bangkit untuk memberikan cabaran. And even kau Vietnam, seorang belum lagi belum Honda tapi Honda Racing Vietnam tunjukkan improvement yang cukup baik, cukup tinggi untuk dia dapat membaiki kedudukannya. So therefore kita boleh lihat kau Vietnam yang 2 kali naik ke podium di tempat yang kedua dan sekali tempat yang ketiga bagi musim ini. Sebab dia cuma because dia hilang mata di round 3, tidak ada kutipan mata, dia tak dapat menambahkan perlumbaan pada perlumbaan yang pertama, the race 1. That affect a lot. Kalau dia dapat kutipan mata sini, sudah pasti kau Vietnam akan berada di tempat yang kedua atau ya, tempat kedua di belakang Kari dan Pawi dengan mata yang lebih dekat lagi. Tapi bagaimanapun ini adalah final round untuk perlumbaan musim ini, and we have bersama dengan Faris Putra dan kaum Vietnam pada kedudukan mata yang agak rapat juga. 107 untuk Kip Faris Putra dengan 85 mata, 22 mata sahaja memisahkan mereka. Bagi kedua-dua pelumba ini dan 25 mata memisahkan Kari dan Pawi dengan kaum Vietnam. Kaum Vietnam dengan Faris Putra 3 mata saja. That's how close it is. And kita ada 50 mata maksimum. And even though we can say that Kari dan Pawi di depan 22 mata selesa untuk dia, tapi dalam pelumbaan anything can happen. So ini yang menjadikan lebih menarik lagi. Dengan jumlah pelumba tidak ramai, fokus diberikan kepada top 5, especially top 3 terutamanya Kari dan Pawi, Faris Putra dan kaum Vietnam, kerana apa yang mereka boleh lakukan di Lita pada sebelah tengah hari nanti. Dan perlumbaan ini penting kerana perbezaan tidak jauh, 25-22 mata. So what happened in the race today akan mencorak besok untuk perlumbaan yang terakhir. Jika dikekal pada kedudukan begini untuk depan mata, bermakna kita akan ada satu perlumbaan yang sangat rapat esok untuk menentukan siapa yang akan bergelar juara bagi musim 2025 ini. In the meantime, kita masuk last stint untuk kesemua pelumba, kesemua mereka keluar out lap sekarang ini kecuali Jeff Chong untuk catatan masa terakhir bagi mereka. Jeff just came in just a few minutes ago, so I'm not sure if he's going to head out for the final bits of qualifying. Spent quite a bit of time out on track alone. For now, the Thunder
begins again here at the Petronas Sepang International Circuit for the 600 class. So Kip with this 2:11.6. But we know these Honda Racing boys, they'll want more. Maybe looking to get some of the times similar to Asia World Racing times, which would be down into the 2:09s all the way. So far this season, that hasn't been able to be replicated. Then again, we know the quality of Kip, former double Moto3 World Championship winner, Moto2 World Championship rider as well. So under 6 minutes left now in this session. I think we're going to see Fares finally drop back down into the 212s again. 213.0 this time in this session. 212 yesterday for Fares Putra. We see Cal Vietnam and Fares not wasting any time. They've gone straight on for a push. The others all just trailing at the back there. And Fares now looking around. I think Fares wants... Oh, Cal Vietnam's gone down to turn 15. That was just his outlap. And is getting ready to push on for a fast time, and Cal Vietnam bins it right down at 10:15. That's unfortunate for Cal Vietnam. He's had such a great session so far, putting his bike into 4th place. So that's Kip, followed by Izam Iqmal, followed by Irfan Haikal. Almost running in order of age. Kip, the most experienced, Izam, the rider, trying to make an impression, and Irfan, the youngest one, and a bit of target fixation there. Kip goes wide. Izam nearly clatters into Kip. And they continue on now. So this lap won't be a fast one from any of these three. We'll have to hope for the next one. There's Cal Vietnam there, coming back into pit lane after going down at 10:15. So unfortunate for Cal Vietnam. Fares Putra, who wants to be with this trio behind him, forced to cruise a little bit if he wants to find them. Izam Iqmal there, right over the tail of Irfan Haikal. Izam wants to find himself right behind Kip. He knows Kip is a reference point. He's in the head. Look there on the inside of turn 9 of Irfan Haikal. Belum nampak lagi mana-mana catatan masa yang boleh untuk mereka memperbaiki masa yang mereka lakukan sebelum ini. Dan perhaps some of them just go out and try to protect the time yang mereka dapat lakukan. Belum ada catatan masa di timing page yang berwarna hijau, maksudnya lebih baik peribadi, dan atau warna purple yang maksud lebih terpantas. Zhao Feng Long saja melakukan masa yang lebih baik pribadinya pada sektor pertama, pada top 4, top 5, kecuali Cal Vietnam yang baru saja melakukan outlap. Belum ada catatan masa yang boleh kita lihat memberikan cabaran atau dapat membaiki catatan pribadi mereka masing-masing. Yeah, it's been a slower session than expected. Could be the heat as well. There might just be too much heat on the tarmac for the tires. These Dunlop rubbers, they do work well in the high temperatures, but you can't really beat Mother Nature at times, and the hot temps will be a bit of a disturbing factor. Izam there had a look on the inside of Irfan Haikal, but Irfan shut the door back, and Izam does make it past. So Izam now, if you're looking to chase and find the tail of Karoe Dampawi, going to turn 3. Kip's gone and checked out all the way at the front. He's gone past Fares Putra. So now Fares might be able to get an advantage from Kip in front of him. Sector times in Sector 1 so far, nothing impressive. Sesi kelakan kedua terakhir untuk kita pada hari ini sebelum kita ke MSBK 1000 yang akan berlangsung
selepas ini nanti. Dan kita akan berehat seketika sebelum kita ke perlumbaan yang pertama berjam 12 tengah hari. Masa di mana dalam 1000 yang akan ditumpuan kita selepas ini nanti. Ramai akan menanti melihatkan sambung pelumba dalam kategori MSBK 1000, tapi dalam MSBK 600 ini tidak kurang juga hebatnya. Dengan kita ada top 5 yang kita tahu kemampuan dan kedudukan masa dan kedudukan juga agak baik. Cuma kita belum dapat lihat kawan Vietnam masuk semula. Might be a problem juga mungkin bagi kawan Vietnam ini kerana dia tidak dapat untuk lakukan masa, I think 2 kali jadi masuk ke dalam kembali, atau dia tidak mahu mengambil last lap kerana kegiatan masanya yang tidak begitu baik. Dan as we know that this is going to be a final chance for kesemua pelumba. Yeah, I think for Vietnam was after that crash at 10:15 on his outlap, so maybe he came out just for a second, and perhaps something's still not okay with that bike. Yeah, I think more important untuk dia sedia bagi perlumbaan nanti dan so they have more time Indeed. to prepare for the bike. Yeah, So, ini adalah kali terakhir untuk mereka melakukan pusingan. it's not been a bad session from a lot of these riders, including Vietnam. But it looks like on the second stint, no one is really making any impression lap time-wise. No one's making any move into the faster lap times. So only Kip, who's done a 2:11. And this 4 looks like they're closing up to each other, but the check flag is out. So the final lap coming in now for the MSBK 600 riders. So our sector times, Irfan Aikal has found a bit of improvement behind Izam Iqmal. Kip there made a move on to Faris Putra. So Izam there putting a bit of daylight between himself and Irfan Aikal. Sector 2, no one improving at all. So looks like it might be a bit too little too late for qualifying times here in the MSBK 600. So for Faris, despite not finding an improvement, just sitting behind Kip might be a bit of an advantage for him going into the race. Just to understand perhaps what Kip is doing right. Find some improvements for the race later on this afternoon. Needs to make finding some improvement through sector 3. Fastest in sector 3 in this lap, they come across the line. Kip won't be improving. It's at a 212.4. Faris 213.4, Izam 212.0, and Irfan Aikal 212.8 on that lap. So the only one improving ever so slightly is Izam Iqmal. For the rest, it's going to be focus on to race pace and see if any improvements can be made setup-wise. Confirmation of the results for the 7 riders in the MSBK 600. Khairul Rampawi once again first and fastest on pole position. Izam Iqmal in second. Third is Irfan Aikal Amidi. Fourth is Kham Vietnam. Fifth is Faris Putra Muhammad Fadil. Sixth is Zhao Feng Long. And in seventh is Jeff Chong. So we're going to have a recap of what happened in the MSBK 600 qualifying session, followed by a short break, and we'll be back with more qualifying action for the finale of the MSBK here in the Petronas Sepang International Circuit.
Tanya Carol melakukan carta masa terpantas walaupun semalam waktu praktis 2 mengalami masalah dengan enjin. Jadi cerita yang sikit tentang qualifying tadi dan juga perlumbaan nanti. Okey, alhamdulillah semalam pada praktis 2 motor saya mengalami masalah enjin dan tim saya telah buat sesuatu dan alhamdulillah pagi ni semuanya berjalan dengan lancar dan saya akan fokus untuk race petang nanti. Kata Kip, selangkah je lagi untuk bergelar champion. Saya rasa confident tak selepas race 1 ni terus champion untuk tahun ni? InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, insyaAllah boleh. Kalau tak ada, maksud saya tak ada jatuh atau apa-apa yang berlaku lah. Jadi macam mana pun saya concentrate untuk perlumbaan petang nanti. Terima kasih yang tanya sekali lagi Kip. MSBK 1000 time, and now we hear the real thunder and roar of these superbikes. We'll be looking and paying very close attention to none other than the legendary Hafiz Shaheen Abdullah aboard the Panigale V4S, the 7th generation, the latest one with the proper double swing arm.
Not the first time we've seen that bike in this championship, but the first time in the hands of Hafiz Sharin. What we understand is just the development with the bike. Of course, Hafiz would be racing the V4R. This time around the V4S, a bit of a different setup, but very similar to the V4R character-wise. V4R in the full race and ready spec. Another interesting wildcard that I'm curious to see is Ahmed Ashari. Very popular name around the bike community in Malaysia. We're looking to a good performance here in the finale. Adam Noureddin as well for AMI Suzuki. It's good to see him back on the track. We understand Dunlop's testing a few things with Adam Noureddin. For those who watch the Asia Road Racing Championship, I think we all can agree that we do hope to see that Suzuki back onto the Asia Road Racing grid for the finale. There's no confirmation yet whether that will happen, but if it does, it's going to be a welcome introduction once again. I suppose that will be one of the biggest tests for the Suzuki as well. The Briam circuit, a track that demands top speed, and there's a good look at a bike which does not struggle to get top speed. That's the Ducati V4S of Hafiz Sharin. I do like how the Ducati looks in the all black spec livery. So Hafiz yesterday was just getting to grips with the bike. It's a completely different character when you change the swing arm that drastically. So Hafiz will have to get used to the feeling once again and the electronic setup. You can see the new winglets there on the Ducati. A little bit more drastic compared to the one of the previous generation. Winglets offer just a little bit more downforce, a little bit more front end feel to give more stability, faster speeds through the turns. His leg dangling throughout every braking zone. You'll have to see it. Sharon going faster in every sector so far, so things going well with that Ducati for Hafiz, slowly getting used to the feeling of it. You can see there the nice look at the swing arm. That's the main difference point, the main factor that we're looking at. I was talking about the winglets, but the main key on this bike is that swing arm. That's a completely different transition from the typical Ducati formula. We've seen single swing arms on Ducati for generations. And of course, there was a mixed reception when Ducati debuted this bike with that swing arm setup. But hey, tell you what, if it gives the bike an even bigger performance jump than it already has, then absolutely why not? Good look at the bike from the side angle. The Tibugnoni double exit pipe on the back end. The swing arms, I must say it is strange looking at a Ducati with its swing arm setup. Never thought I would see the day that Ducati does that, but it's all part and parcel with innovation. Say goodbye to old traditions and say hello to the new ones. 2:08.5, that's the fastest time so far for Hafiz Sharin on the Ducati V4S. Adam Noureddin with the fastest time, 2:07.931 aboard the Suzuki, but Helmi Osman looks to burst the bubble. Fastest in sectors 1, 2, and 3. Ya, Helmi Osman ke masa terbaik di sektor 1, 2 dan 3 sekarang ini. Walaupun kita lihat Adam dan Hafiz 1 dan 2, kita akan tunggu Muhammad Helmi Azman yang akan sampai. Dia berada di selekoh akhir sekarang, turn 15 untuk catatan masa. Obviously kita nampak catatan masa yang akan lebih baik pada catatan masa company naik di atas. 2:05.902 from Helmi Azman. That is unbelievable. That's his fastest time on the 1000 so far. And if I'm not mistaken, we haven't seen a 2:05.9 this season yet. It's been low 2:06, very high 2:05, but a 2:05.902, and nearly an error there at turn 2 for Helmi Azman. Helmi missed out in round 3. You raced on the 600s instead. But look at Helmi Azman aboard the 1000. Helmi, he needs to go up to the 1000s very soon in the Asia Superbike class as well.
Does Honda have something special with Helmi Asman here? This is so impressive from Helmi. Mind you, this season is the first time that he threw his leg around a 1000cc bike, and he's managed to set in unbelievable lap times already. This is impressive. Azroy now going even faster in Sector 1. Round 2, Kasma lakukan 2 minit 06.516 saat. So, that's benchmark yang kita boleh lihat catatan masa yang lakukan pada round 1. Kasma lakukan 2 minit 06.084 saat untuk berada di petak utama perlumbaan. But now we have Helmi Azman lakukan masa 2 minit 05.902 saat di hadapan Azroy Hakim Anwar. So, 2 Honda Racing Malaysia yang melakukan pencatatan terpantas. Yes, S1 yang dikatakan dari catatan terpantas bagi musim ini bagi MSBK 1000, dan kita melihat catatan masa yang cukup baik dilakukan setakat ini. Walaupun ada 22 minit lagi akan tamat, tidak boleh kira pada round 3 kerana hujan, jadi catatan masa kita tak boleh lihat pada di pusingan yang ketiga. Pada pusingan yang keempat ini, dasarkan semalam terbaik dilakukan di Lita adalah Mile Azroy 2 minit 06.105 saat. Kasma second 2 minit 07.393 saat. But today we have 2.05 yang dilakukan oleh Helmi Azman. But masa Adam juga agak baik, Hafiz Sharin juga agak baik setakat ini. Yeah, Hafiz dipping down into 207.5. So 207.6 for Hafiz. Chen Hongyan doing an impressive one with a 209.567, the rider from China. Abdul Wahab with a 213.5. Man, this is mega from Helmi Azman. Adam Nordin now looking to put in some improvements. Ya, bagiannya kita lihat dua pelumbuk Honda 205. Compare yang paling hampir adalah Adam 207, 1.608 saat belakang. Miles behind kalau kita nak lihatkan. Jadi catatan terbaru untuk Adam kerana dia melakukan masa 2 sektor tadi lebih baik lagi. Yang dia dapat kurangkan tapi masih tempat ketiga kerana kedua 07.267 saat. Now 1.3 second di belakang Helmi Azman. Kita belum dapat lihat Hafiz Sharin melakukan masa yang lebih baik kerana sektor pertama 2.3 catatan masanya tidak dapat untuk mengatasi terbaik peribadi. Semalam dilakukan 2.10, so hari 2.7. There is a vast improvement untuk Hafiz Sharin yang menggunakan engine terbarunya dalam perlombaan ini. So it's good to see because now kita ada really proper battle dalam 1000A ini. Helmi Azman, Azroy Hakim Anwar, Adam Nuruddin, Hafiz Sharin, dan itu perlombaan yang dijangkakan saya termasuk Kasma Daniel. Don't forget about Kasma. Kasma nampak catatan masanya terbaik peribadi dalam 3 so he will improve his position from 21 untuk Kasma Daniel obviously. 1, 2, 3, 4 dinaik ke tempat yang ketiga di hadapan Adam Nuruddin sekarang ini, dan masa 2 minit 06.324 saat. Kasma with a 206.3 on his first flyer. That's an impressive one from Kasma Daniel. You know, he's counting Kasma to put in a strong lap in the 1000cc class. My oh my. Helmi Azman and Azroy Hakim Anwar have always been a tasty duo in 600s, in MSBK, in the Asia Championship. Look at Kasma now. Yeah, fast in Sector 1. That's unbelievable. 25 seconds in Sector 1. That is rapid. For those who know the sector times in Sepang, that's not an easy one to do. Kasma's on the move. But yeah, so I was saying, like, Helmi and Azroy, it's been a tasty duo in the 600s. It's even tasty now in the 1000s. Both of them lapping in 205s. But now, Kasma Daniel looks to split up that party. Oh, we've got to follow there. That's for Chanching Rong at turn 9. That's unfortunate for him. Bike caught over his leg. See what happened, he just tips it into turn 9. Looks like he's going to lose the front. Yeah, there we go, the front tucks away. And the leg gets caught. Didn't get the chain, that's really unfortunate. So he's okay there, yeah, he's walking away, so that's good to see. Turn 9 always catches people out, it's such a demanding... As for Kasma, tadi ada trafik di hadapan dan dia hilang masa dia. Sektor yang kedua. Nah, sektor ketiga juga ada trafik sedikit
dia akan kehilangan masa di sektor yang ketiga. Ya, dia hilang masa sekali lagi sektor yang ketiga. Well, got time untuk Kasma untuk mengejar catatan masa Azroy dan juga Helmi ini. Jika dia dapat lakukan, saya rasa bagi lap ini mungkin dia tidak dapat untuk, dia pun sudah agak perlahan di final lap kerana dia tahu catatan masa ini tidak dapat untuk mengatasi catatan masa Helmi dan juga Azroy. Azroy yang berada dalam pit sekarang. Kita ada Azroy Hakim Anwar yang melakukan masa kedua terpantas 2 minit 05.920 saat. Helmi Azman juga akan masuk sekarang. Dua akan baik yang katakan tadi, mereka bersama bersaing dalam semua kategori. Dynamic duo untuk Honda Racing Malaysia. It's a new exhaust on the Honda of the Honda Individual Racing Malaysia team bikes. So Helmi there, I think he can be satisfied with that one. 205.902. You can see Helmi, Azra as well. He's having a bit of a giggle with Helmi. I think Azra as well will be very impressive what Helmi's managed to do in this session. Really isn't easy to transition onto 1000cc bikes and do well, but Helmi's doing it really well there. He's just showing the throttle hand signal. I think just talking about managing the power when he had a few moments there and lost Azroy. What a pairing this is for the future of Honda in the 1000cc class. Boleh dikatakan dua peluang yang dibesarkan bersama dalam keluarga Honda. Kasma hilang masa sektor pertama, tapi sektor kedua dilakukan terpantas, sektor ketiga terpantas pribadi. Now, Kasma ada peluang untuk mengatasi sekurang-kurangnya Azroy jika dia dapat mengekalkan kelajuannya pada sektor yang keempat untuk Kasma. To tell you what, that sector 1 is only 0.3 off, so maybe if Kasma can stitch that sector 4 in, it could still be a very good lap. Yeah. Kasma berada di turn 15 sekarang ini. Dia akan lepas untuk menuju ke dalam sektor yang terakhir. Kurang-kurangnya dia dapat membaki catatan masa 206.324 yang dilakukan. 206.084 oleh Kasma. Dia kekal tempat ketiga because he lost time dekat sektor 4. So, sektor 1 dan 4 dia hilang masa. Now is trying one more time. Kita tengok catatan dia pada sektor yang pertama. If he could find that sector 1 from earlier, it would have been a 205.7. Oh, Kasma goes for another lap now. It's a clearer track. Most of the riders are back in the grid, in the pit positions now. So we have Kasma yang ada, Teo Yujo, Lipo Yu baru keluar, Hi Jumping baru keluar, Lau Kin Hui baru keluar, Prabaranai yang berada di Lita baru saja lepas tadi. Now, this is peluang untuk Kasma, tapi dia hilang masa di sektor pertama, 26.1698. 0.1 faster than the last lap though, so if he continues on this pattern, he will be able to go into second. So let's see what Kasma can do. Oh, sector 2 though. Sector 2 just 0.08 slower than the previous lap. It's going to have to take a mega sector 3 for him to salvage this lap, but he does have time and he does have the track all to himself for now. I think because tadi dia melakukan masa terpantas sektor pertama, sektor 2 dan 3 dia ada ramai pelumba di Lita dan that bit difficult untuk pelumba melakukan catatan masa terpantas kerana mereka on the betul-betul laju dari depan ada pelumba lain, dari mereka agak berhati-hati sedikit untuk mengelak, dan kerana ini sesi kelayakan ada pelumba yang agak perlahan, agak laju. It's not a racing punya condition situation, so catatan masa dia pun dalam dua sektor 2 dan 3 masa tu tidak begitu baik. So now 3 sektor pertama juga tidak baik catatan masa dilakukan oleh Kasma. Maybe if he takes one more, then we'll see how apa yang boleh dilakukan oleh Kasma Daniel sekarang ini kan. Dia menggeleng kepala, tidak berpuas hati kerana he's not happy with his time, I think. Yeah. Nah, and also the in 10:15, it's double frustration for Kasma Daniel there. It's unfortunate.
I think he might do a quick stop because he knows now is the time to push for an attack because the track is the clearest it's going to be for the next 13 minutes. Let's have a shot in there. He's looking at his bike. It is a really focused look, looking at that new Panigale, the 7th generation. I do wonder what the feedback is so far from Hafiz. There's the new winglets, the new front end design of the Panigale. It is an impressive looking bike. So back into pit lane, just 0.182 away from the monstrous CBR 1000 Triple Rs. And I must say, it is impressive what Cosmo does on that more classic designed R1. No winglets on that bike at all. That bike is an older spec compared to the CBRs. So what Cosmo is doing is mega impressive on the 1000cc class. I really do wish Hongdong Yamaha would bring that new updated winglet design from bikes that we've seen in Japan and the World Championship as well. Kita bersama dengan Prabaharam Nair FGRT Project 1 antara pelumbu yang berada di atas sekarang ini Lipo Yu, Osama Mariai yang sekarang ini lakukan outlap. Hi Junping Tiwi Jin, Lau Kin Hui yang berada. Lain-lain berada di retail. Lain-lain pelumbu semua di dalam sekarang ini. Nantikan untuk keluar pada final team mereka. Final push untuk sesi kelakan bagi MSBK 1000 ini. Lihatkan pada jadual kita pada hari yang kedua. Kita boleh lihat hari ini, selepas ini nanti kita akan berehat. Sebelum kita akan menyaksikan perlumbaan pertama berjaya Sompo Yamaha R15M Race Elite pada pukul 12 tengah hari nanti. 7 lap untuk perlumbaan dan pada 12.45 ini Mitsubishi Honda Talent Cup. Juga perlumbaan pertama mereka untuk 11 pusingan. Kita berehat, temu kembali pada jam 2 petang untuk MSBK 250, MSBK 600, MSBK 1000 dan Yamaha Y16ZR Race Masterclass. Pada hari yang kedua dan esok kita akan bermula pada jam 9.05 pagi untuk warm up session bagi ke semua kategori sebelum kita akan menyaksikan perlumbaan pertama esok di Mitsubishi Honda Talent Cup terlebih dahulu. 11.40, 12.35 Yamaha Y16ZR Race Masterclass. Kita break bermula jam 2 petang MSBK 250, MSBK 600, MSBK 1000 dan berjaya Sompo Yamaha R15 Race Elite yang akan berlangsung esok. Jadi untuk ini tinggal lagi 10 minit masa yang diberikan untuk mereka semua pelumba hampir semua berada dalam pit sekarang nantikan untuk final push bagi kelayakan untuk MSBK 1000. Selby Osman there. He's taking a bit of an R&R before they probably head up for the second stint. Expect Hafiz to come out again and try something new. Cosmo there getting some adjustments made to his bike. Cosmo will know how close he was. And yeah, Hafiz Sharin does come out now from pit lane. Lipoyu who's made the transition to the Suzuki bike. Was impressive in the BMW, but now having to adjust to the Suzuki's character. There's Tuhui Fundi aboard his R1M. Looking at turn 5, the downhill portion into the left hand is a beautiful section of the Petronas Sepang International Circuit. Allows some proper hard lean angles at around 160 kilometers per hour. Then to flip to the right, uphill slightly into turn 6 and a run down into turn 7 and 8. Fast flowy double right-hander before the hard-braking section over the gantry of turn 9. Lipo Yu there, getting a bit squiggly under braking and under downshifting for Lipo Yu, and he backs off from this one.
Suzuki is a bike that has a bit of a loose rear end, but that is a characteristic of it. It's a very easy moving bike. Some riders do enjoy it, some might find a bit of struggle with it. There's Avishar in there looking more and more comfortable on that Ducati V4S. I'm just wondering, this is only the V4S trim. What could Hafiz do on the V4R, the brand new V4R? He's already brilliant on the previous outgoing V4R, so giving him the brand new R spec would be really threatening to everyone else in the 1000 class. One thing about Hafizharin, he's adapted to the Ducati in a single swing arm setup. Now he has to adapt to it again in a double swing arm. With his experience and his knowledge of the bike already, electronics-wise as well, that's what's helping him really find these big steps forward. Hafiz down into turn 9. It's Helmi Asman coming back out on track. Trying to grab a quick lap in before the track gets much busier in the next couple of minutes. Hafiz went out earlier, so he's coming around Sector 3 now. Sector 3 should be a strong one from Hafiz. The Ducati should be able to do well around there, especially with this new chassis. Yeah, Hafiz doing decently on this lap. Hafiz potentially looking at a 2:06, so this could be good for Hafizharin. Adam Noureddin, Kasma, this is a familiar outing for these two. Azroy with him as well. Here comes Hafizharin, putting down the Ducati horsepower. V4 has just down on power slightly compared to the V4R, but still a mega bike and looking smooth and silky for Hafizharin. Just have to think this new swing arm setup will suit Hafiz nicely, and it does. 2:06.637. Hafiz goes up into 4th position. And with time to spare, so this could get even better for Hafizharin. The improvements coming consistently for them. It's been a long time since we've seen Hafizharin in the Malaysia Superbike Championship. The last time he was here, he was on a Yamaha R1M. And back then, the fastest lap times were 2:09. Now we're looking at 2:05.9. Yeah. Unbelievable how quick bikes have changed since then. That, if I remember correctly, was back in 2017 that we saw Hafiz on the Yamaha R1 here. Now, kita dah Hafiz lakukan masa terbaik pribadinya sektor pertama. Now, he could improving his time the 2:06.637. Terbaik pribadi sektor yang kedua. Now, nampaknya Hafiz mungkin dapat membaiki catatan masa untuk naik di atas Kasma Daniel. We still have 5 minutes to go. So, catatan masa Hafiz di sektor yang kedua. Sekarang dia berada di sektor yang ketiga untuk Hafiz. Jadi, catatan masa yang kita nantikan. Outlet untuk Helmi, outlet untuk Azra, outlet untuk Kasma. Lepas ini kita akan saksikan catatan masa ketiga-tiga pelumba ini buat masa ini. Hafiz yang berada di sektor yang ketiga. Catatan masa yang dilakukan kita akan nantikan untuk mengetahui sama ada dia dapat atau tidak mengejar Kasma Daniel di tempat yang ketiga. Terbaik peribadi juga sektor yang ketiga. Oh, ini to do now to set the fastest sektor keempat kalau dia dapat lakukan, dan itu boleh melonjakkan dia jauh ke atas. Buat masa ini dilakukan 2:06.637 saat. Dia 0.735 saat di belakang Helmi Azman. 0.553 saat di belakang Kasma Daniel. We'll see whether dia dapat atau tidak untuk mengatasi catatan Kasma Daniel. Sementara 3 pelumba yang diberikan tumpuan ada Helmi, Azroy dan Kasma. Sekarang ini sedang melakukan catatan masa, mereka berada di sektor yang pertama. So, here come Hafizharin. Yeah, Hafiz should be reaching turn 15 any second now. Hafiz is really on a mission with the Ducati Panigale V4S. Looks like it's not moving kalau berdasarkan catatan masa. Yeah, something happened to Hafizharin. Still coming across the line. He's supposed to be arriving now, Hafizharin. No idea where on track Hafizharin has gone, but timing hasn't been updated for him. Yeah,
Hati dia dah lepas. Tapi catatan masanya nampak tidak berubah. Kerana kita menunggu catatan masa di sektor yang keempat. Kita lihatkan dia tak habis berada di tengah mencari di mana kedudukan dia sekarang ini. It's disappeared from the transponder. I think it might be a transponder issue. Transponder issue, yeah, I think so, because dia tak dapat mencari api carin di Rita sekarang. Because from my rough mental maths of adding these sector times up, Hafiz should have come across with a 206.2 at least. At least, ya. Kalau kita dapat lihat catatan masa api carin. So, kita berikan tumpuan kepada 3 pelomba ini di atas. Helmi Azman, Azroy dan juga Kasma. Catatan pertama mereka selepas mereka keluar tidak begitu baik. Tidak dapat untuk mengatasi catatan baik peribadi mereka. I think even Azroy also catatan masanya hilang sekarang. Azroy pun Oh, Kasma's bended there. That's unfortunate for Kasma there Daniel. goes, yeah, I think that goes Kasma's qualifying. Kasma terjatuh. Yeah, Kasma really wanted a little bit more. So he put that bike in the front row, and he's so close to the 205s. This is what happened. Kasma, oh, it's that turn 1 that's gone wrong for Kasma. He's riding with Adam Nordin, as we have come accustomed to seeing. He's just been pushing a little bit too hard there, Kasma. That's how hard he needs to push that Yamaha to get it into these faster lap times. It's unbelievable what Kasma's done on this bike. It really is the Yamaha R1 really is a bike from a completely different generation at this point. No winglets. Electronics, just the six-way axis for the traction control. Colorful livery of Kamarul Izarishak for the MSBK 1000B. So right now, nothing really to shout about. Hafisharan was the one we were looking at, but suddenly just disappeared from our screens. Adam Noordin has improved to a 207.007 behind the likes of Kasma Daniel earlier. Look at that really striking livery of Kamarul Izarishak's bike. He came across just before the checker flag, so he will have another lap in this for this MSBK 1000B challenge. So just what the timing masa lagi boleh cari kerana I think ada masalah dengan transponder dia. Because ETA dia tak tahu. Jadi it's possible that he's gone off somewhere at the track. I think maybe the bike had an issue and he's gone off because even the team are confused. So I think Hafiz exited throughout the service road. So he might have had an issue just coming out of turn 14. I think that's the only reasonable explanation that we can give right now. So, not to give any worry or speculation, but I think it does seem apparent that Hafiz probably had a technical issue with the bike coming out of sector 3 that he just completed, and then he had to bring the bike through the service road. Because you can see that the team as well are bewildered, so he's not back at pit lane. There's Kasma Daniel making his way through the service road, riding his bike through the service road.
That's not something you see every day. So Kasma very familiar with the service road route. And Hafizharin has come back in a bit. So I think Hafiz has done the same thing that Kasma did. So Hafiz having a look at the timings there. I really wondered, we suspect it's a bike issue, but had the bike not given him an issue, that lap could have been a good one from Hafiz. So in the race, this is going to be really tasty. This is going to be a good one between Helmi Azman, Azrai, Kasma Daniel, Hafizharin, and let's not discount Adam Nordin. He goes well in race pace. This is an exciting one, ladies and gentlemen. The first time we see Hafizharin on the 7th generation of the Ducati Panigale V4 with the double swing arm, but it's not the R spec, it is the S spec. Hence why the top speed as well, we can see it is lacking a little bit. His fastest top speed was a 281.3. That Ducati around here should be able to do 290. But of course, again, that is in the R spec. This is the S spec. So these are the confirmation of the results for qualifying. Helmi Azman, the 1000cc rookie, competing in, this is his 3rd run he's competing in 2025 for the thousands. He is first and fastest, and he will start from pole position with a 2:05.902. His teammate Azrai Kemanwar for Honda Racing Malaysia, 2:05.920 in second. Kasma Daniel, despite a few errors in the last bits of the session, managed to 2:06.0. He's in third. Hafizharin on the brand new Ducati Panigale V4S with a 2:06.637. Adam Nordin on the Suzuki Gixxer 1000R, 2:07.007. Chen Hongyan on the BMW at 2:09.567. Osama Mariai on the, well, he's running a CBR if I remember correctly right now, 2:12.980. In 8th is Mohammad Fahmi Abdul Wahab aboard the Ducati Panigale V4R, 2:13.5. Lee Sing Chen aboard the BMW in 9th, Chan Ching Rong on the BMW in 10th, Teo Zhou in 11th, 12th is Lo Kian Hui, 13th is Li Po Yu, 14th is Chen Suan Ming. Kamarul Izzat Ishak, the fastest in the MSBK 1000B, he's in 15th. 16th is Mohammad Azli Shari, 17th is Avinderjit Singh, 18th is Tukuri Fanafandi, 19th is Prabhaharan Nayak Krishnan, 20th is Amin Ashari, 21st is Hee Jun Peng, 22nd is Ku Chi Yen. And 23rd is T Win Jin. 23 riders completing the MSBK 1000 grid. We're going to head to a short break after a recap. I'll be back with more action for the MSBK, the AEON Credit MAM Malaysia Superbike Championship. Round 4 finale here at the Petronas Sepang International Circuit.
tahniah Helmi mendapat tempat pertama. Kali pertama kan polo untuk MSBK 1000 dan 2 minggu lepas Helmi pun wildcard Moto2 di sini. Jadi ceritakan sikit adakah memberikan kelebihan kepada Helmi untuk perlumbaan kali ini? Ya, pertama kali bila saya jam balik dalam 1000 punya bike memang agak lebih senang berbanding last 2 minggu saya bawa Moto2. Sebenarnya Moto2 tu memang banyak bagi saya input dan juga improve saya punya riding skill. So bila saya bawa 1000 ni lebih mudah dan lebih senang sebab Moto2 lebih susah nak ikutkan. Dalam masa yang sama, tim pun juga bekerja keras untuk set up. So since daripada semalam saya cuba dapatkan confidence saya balik lah. So alhamdulillah saya pun tak expect time saya hari ni boleh improve. Saya just target 06. Tapi teammate saya juga membantu iaitu Azroy yang cuba membawa saya dan dalam masa yang sama saya cuba untuk tengok pace saya juga. So tidak begitu jauh dengan base time saya. So ya, saya akan orang kata fokuslah pada race one hari ini. Terima kasih Helmi dan tanya sekali lagi.
Final qualifying session for the final round of the AEON Credit MAM Malaysia Superbike Championship. Pay our attention to the Yamaha Y16ZR Race Masterclass. And the young talents of tomorrow for Yamaha will battle it out across a 5.5 kilometer long Petronas Sepang International Circuit. Ya, dalam Y16ZR Race Masterclass ini 20 minit masa diberikan untuk mereka untuk melakukan jahatan terpantas. In the meantime, kita lihat dulu bagi kedudukan keseluruhan. Kita ada Muhammad Akid, Muhammad Shah Karunisiam 90 mata di tempat yang pertama, tapi tidak jauh di belakangnya, lebih kurang dalam 17 mata di belakang Ahmad Jebat Zulkarnain dengan 73 mata. So ini adalah dua perebutan kejuaraan yang akan kita lihat di antara Muhammad Akid, Muhammad Shah Karunisiam dan Ahmad Jebat Zulkarnain. Sementara Raja Abdul Rakib, Raja Nopati tempat ketiga dengan 57 mata. But I don't think Ahmad Akid, Muhammad Shah Karunisiam ada dalam perlombaan ini. If I'm not mistaken, based on the number of the bike, number 6 is not around. Tidak ada. Jadi Jebat dan Raja Abdul Rakib, dua pelumba yang kita lihat. Jebat ada dalam ini kerana berdasarkan catatan masa yang mereka lakukan semalam. Raja Abdul Rakib ada dalam perlombaan ini. So definitely kita boleh lihat bahawa bergantung pada bagaimana kedudukan Jebat atau mengejar Muhammad Akid, Muhammad Shah Karunisiam yang berada di tempat yang pertama. Dan untuk perebutan bagi musim ini, perlombaan lalu pertandingan yang ketiga, yang pertama dimenangi oleh Ahmad Jebat Zulkarnain, perlombaan yang kedua dimenangi oleh Muhammad Ali Imran Muhammad Zul Hijri. Dan untuk podium yang keduanya, kerana Imran memang dia cemerlang dalam perlombaan pertandingan ketiga, tempat kedua dan tempat yang pertama. Whereby Jebat menang tapi dia tak ada kutipan mata di perlombaan kedua. That's why dia terdapat untuk mengejar kedudukan Muhammad Akid Shah Karunisiam, walaupun Akid Shah Karunisiam tidak menyertai perlombaan di pusingan yang ketiga. But still 17 point, kita ada 50 mata maksimum. Boleh lagi untuk Ahmad Jebat Zulkarnain mengejar kedudukan ini tanpa Akid ada dalam perlombaan. Because catatan masa yang dilakukan oleh pelumba sewaktu latihan semalam, combined result free practice FP2 dan FP1, Ahmad Jebat Zulkarnain terpantas dengan masa 2 minit 54.494 saat, diikuti Syahuzaifi Adli Syafendi dengan masa 2 minit 55.518 saat, Danis Rifki Yusnizam dengan masa 2 minit 55.80 saat, Muhammad Afiq Syazani Muhammad Zaini 2 minit 55.760 saat, dengan Syazril Akif Hakimi Syazali 2 minit 55.763 saat. 50 teratas yang lakukan masa 2 minit 55. So kita nantikan catatan pertama yang akan dilakukan oleh pelumba dalam Yamaha Y16ZR Race Masterclass ini dalam sesi kelayakan. We're going to be looking for the lower 250s. We've seen 252s in the past, 251s as well. So far this weekend, the fastest being the 254 from Ahmad Jebat. Expecting that to change as they get into qualifying. There's a bit of cloud cover, but it's not significant enough to change the track temperature significantly. One thing for certain now, with a large group, a lot of slipstreaming will happen. And that will benefit the faster lap times. With this Y16ZR Race Masterclass, it's all about the fast rolling speeds. You can pretty much take any line for almost every single turn around this 15-turn circuit. As long as you get the fast rolling speeds in, don't lose momentum, we'll be on course for a fast lap. But of course, the other factor will be the slipstreams. If you don't get good slipstreams coming through all the way, we'll really be at a deficit. Raja Abdul Rakib, the first to put it in a fast lap. That's the fastest of the weekend, 254.2 from Raja Abdul Rakib. Rider who was in contention for the one-make championship, who unfortunately had to lose out after a few errors. It's all parts of the learning process for Raja Abdul Rakib. Sometimes I say it's good for rider character development when they don't immediately
win the championship as a rookie, but of course emotionally it would be a tough one to accept. It just means that he will be fighting harder than before. Raja Abdul of course, this season already making his debut for the 31 racing team in the Wira KBS class. It's going to be an exciting prospect to look out for. And then Raja Abdul the number 27, just at the front of this large group going into turn 9. Shahzaife Fendi Adli. Shahzaife now currently making a move faster through sector 2, fastest actually of the session in sector 2. So look out for the number 48 as well. Raja Abdul goes faster in sector 2 himself. He's really pulled away from the group behind him, so he's looking to slingshot himself into a lower 254, perhaps a 253 already. Raja Abdul sets the fastest sector 3, so Raja Abdul on course for a 252 actually. So it's getting better and better for Raja Abdul. Perhaps that pressure of not fighting for the title anymore might, well, the pressure not being there might have helped his riding a little bit, just in that sense that he has that bit of clarity now. Pushing for the final 2 rounds of his racing season, finish at the top. Ya. Time yang dikejar sekarang ni 2 minit 54. Pantas oleh Raja Abdul 2 minit 54.207 saat. Dan dia terpantas di sektor yang ketiga, terpantas daripada sektor yang pertama. Sekarang kita nantikan catatan masanya 2 minit 52.945. Itu catatan terbaru dilakukannya. Catatan terpantas 2 minit 52.945 saat. That will be the new benchmark yang akan dikejar. Well, 1.9 second di hadapan Putra Faris Fakrullah. Dan tapi kita lihat Putra Faris akan sampai lihat catatan masa dilakukan tadi. Ya, 2 minit 54.880. 54.916 berjebat. Wah, nampaknya jauh Raja Abdul meninggalkan lain-lain pelumba. Setakat ini dalam sesi kelayakan still have under 10 minutes untuk tamat. Dan they are waiting for catatan masa yang seterusnya yang akan dilakukan oleh pelumba. Buat masa ini kita boleh nampak catatan masa dilakukan oleh Raja Abdul memang terlalu jauh. Hampir 2 saat meninggalkan lain-lain pelumba. That was a stunning lap from Raja Abdul, putting plenty of daylight between himself and the rest. Putra Faris Fakrullah looking to make that change now. Sector 1, a decent one. Sector 2 not what desired for Putra Faris. So Rakib now, he's slowed down on this lap. He's not pushing on, so I think we're just coasting about and then pushing on again. Jabbar was fastest yesterday, hanging down in 3rd position. Not too far for his best time from combined practice results. It's about half a second adrift. Sekarang ini kita dapat lihat catatan masa tidak banyak berubah di atas, tidak banyak ada improvement kecuali yang ada Ahmad Haris Ikhwan Ahmad Maulana yang berada di tempat yang ke-20. Dia akan masa terbaik peribadi dalam 3 sektor yang pertama. Di bahagian bawah kita ada seorang 20 melakukan masa yang baik untuk memperbaiki kedudukan peribadi mereka, tapi di atas nampaknya tidak ada. Putra Faris terbaik peribadi di sektor pertama tapi hilang masa sektor kedua, sektor yang ketiga. Starting to get mendung di antara Sepang dan Tenas ini. Nampak awan berarak. Tadi tidak ada awan langsung. It's a clear blue sky di sini, tapi sekarang ada sedikit nampak awan dan agak berangin di keadaan di Lita. Anyhow, di hadapan kita dapat lihat tidak banyak perubahan.
yang ada. Cuma ada beberapa pelumba yang dapat membaiki kedudukan dari bawah naik ke atas. Akif Safendi, Iris Azwan dan Alif Wan Hafiz yang berjaya membaiki kedudukan mereka untuk naik ke kedudukan atas. Raja Abdul berada di tempat yang pertama. Well, tadi apa jadi nak kata pandangan mengenai catatan masa yang dilakukan ni? Why almost 2 seconds? All are same bike. I think Rakib just got the most amazing line all the way through. You can see he just had the perfect slipstream all the way through that lap. He found a few different groups and just managed to find the space to navigate through them. It was a mega impressive lap, and that's really the difference maker. Ya, dah too far. Dah jauh sangat perbezaannya. But Ali Imran sekarang ni terpantas sektor yang pertama, dan that's interesting. Muhammad Ali Imran, Muhammad Zul Hijri terpantas di sektor yang pertama. Whereby Ahmad Jebat Zulkarnain terpantas peribadi di sektor yang pertama. 38.010. Wah, Ali Imran lakukan masa terbaik di sektor yang kedua. Ali Imran nombor 41 dilakukan masa terbaik peribadinya di sektor yang kedua sekarang. Nombor 41. Ya, di dalam kumpulan ini, walaupun dia dalam kumpulan, mungkin Sri membantu dia untuk catatan masa yang lebih baik dengan 2 catatan pertama, 2 catatan terbaik keseluruhan, tapi dia dalam keadaan yang mana ramai pelumba dalam kelompok yang agak besar. Mampu pada misi yang ada untuk Ali Imran mengejar pelumba di hadapan. Such an exciting rider to watch. Definitely a talent that's been looked at by a lot of teams under Yamaha. Yeah, he's lost so much time in Sector 3. He's looking such a good lap for Ali Imran. Because like I said, berada dalam kumpulan jam tu memang susah. Dia nak keluar daripada kelompok pelumba dan akan mengganggu dalam untuk mengejar, untuk melakukan catatan masa yang lebih baik. So all eyes now on kembali kepada Raja Abdul Rakib untuk catatan masa, sementara Ali Imran yang tersekat di tengah-tengah kumpulan, dan Jet itu menghalang dia melakukan catatan masa yang lebih baik. Walaupun terpantas dalam 2 sektor yang pertama, that might push him a little bit ke atas sedikit daripada tempat yang ke-5. Nah, tempat yang kedua bagi Ali Imran 254.012, still 1 second, 1.067 second behind Raja Abdul Rakib. That's how far dia tinggalkan. Nah, Jebat dah Abdul Rakib naik ke atas 252. 252 ya. No, ya memang 252, maafkan kata masa yang tadi. Don't really understand that bagaimana Jebat naik tempat yang kedua 253.866 saat. Afiq Syazani naik dengan 254.012. Ali Imran 254.049. What is, but still 1 second bagi Raja Rakib di depan lain-lain pelumba. Mesti lain pelumba struggling untuk mengejar catatan masa yang dimiliki oleh Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Nur Fatihah ini. Yeah, it was nearly something special from Ali Imran, but just traffic he couldn't get. Ooh, turn 4. That's a big fall for the number 40. Running Danish Roslan. It's truly unfortunate right at the end of qualifying, and just looked quite hurt there. Turn 4. Let's see what happens. So just tipping the bike in. Oh, it's contact between the front and the rear tires. Yeah, that's really, really unfortunate. He's gonna feel that one. Definitely knocked the wind out of him. Flags in turn 4 and sector, just outside of sector 1 into sector 2. There's 2 minutes left in this qualifying session. Some riders will make it around in time to set another lap.
Raja Nur Fatih melakukan masa terbaik di sektor yang kedua. Walaupun sektor pertama dia tak melakukan masa yang agak laju, hilang masa sektor yang ketiga sekarang ini. Rakib sets the fastest sector 2 time, but we got traffic in the way throughout sector 3, so time lost there. Still quick by front standards, but compared to his fastest, it's a few tenths off. Right now, Raja Abdul Rakib came across with a faster lap time, actually, 252.6. Raja Abdul Rakib, despite traffic, managed to really improve further, and that's so impressive from Raja Abdul Rakib. So now the gap is 1.237 towards second place, 1.383 towards third, 1.420 towards fourth, and 1.539 towards fifth. Raja Abdul Rakib in a league of his own as it stands. Over half a minute left in this qualifying session for the Yamaha Y16ZR Race Masterclass. Raja Abdul Rakib improving further again in sector 1. So Raja Abdul Rakib, he's not done with this. Ahmad Jabbar Zulkarnain there, aggressive into turn 4, but sector 1 not quick enough for him. Doesn't have any slipstream, so it won't be helping him. Arish Shazwan on a personal improvement through sector 1. Raja Abdul Rakib as well improving through sector 1. Sector 1 honors goes to Ali Imran. And a really fast lap that could have been so much more, but just got unlucky with a bit of traffic in front of him. Traffic flag is out now. Raja Abdul Rakib goes faster in sector 2, so Raja Abdul Rakib, wherever he is on track right now, he is really putting it on. Jabbar swings the bike into turn 9. Not improving this time, so Ahmad Jabbar won't be getting a faster lap on this one. Abdul really putting in a mega performance. Well, just scattered clouds around Sepang. We don't have any rain forecasted, but being the Sepang International Circuit, that can change very, very quickly. Raja Abdul Rakib again, sector 3, the fastest sector 3 time. So Raja Abdul Rakib, he is going to improve. He's going to go up further. Soalannya, jauh mana dia boleh pergi, berapa laju dia boleh pergi lagi. Kerana sekarang pun dia dah kelebihan 1.2 saat di depan Ahmad Jabbar Zulkarnain. It's like masa yang dia lakukan, dia akan sampai Raja Abdul Rakib 2:52.629 catatan masa yang akan dikejar oleh Abdul Rakib. Catatan masanya sendiri 2:51.322 saat. Now he's 2.5 seconds in front of Ahmad Jabbar Zulkarnain. Spectacular, absolutely spectacular from Raja Abdul Rakib. How on earth has he done this? He does it with ease as well. Of course, some people will say, yeah, the physical form factor of Raja Abdul Rakib being smaller helps him. Of course, that's an advantage, but he still has to control that bike through the turns. Unbelievable. Qualifying results for the Yamaha Y16ZR Race Masterclass. Raja Abdul Rakib with a 2.5 second gap in first, 251.322. In second is Ahmad Jabbar Zulkarnain. Third is Ali Imran. Fourth is Afish Shazani. Fifth is Sheikh Muhammad Ishraf. Sixth is Shah Zaifi Adli. Seventh is Muhammad Ali Muhammad Hafiz. Arish Shazwan in eighth. Ninth is Putra Faris Fakrullah. 10th is Danish Rifki Yus Nizam. 11th is Muhammad Akif Qayyum. 12th is Shah Putra Muhammad Fadel. 13th is Ahmad Ryan Qayyum. 14th is Ahmad Muizuddin. 15th is Shazril Akif Hakimi Sazali.
16th is Ahmad Harith Ikwan. 17th is Arid Darwishi. 18th is Mbok Danish. Muhammad Rizwan. 19th is Muhammad Irfan Zafri Sardi. 20th is Mirshan Al Reis. 21st is Muhammad Aaron Rizki. 22nd is Muhammad Hakim Fitri Rosman. 23rd is Ryan Danish Roslan. 24th Raja Atarnur Muhammad Daniel. 25th is Muhammad Azam Fikri Muhammad Faruz. 26th is Muhammad Akil Mirza. 27th Danish Safwan Azmi. 28th Muhammad Asfan Arish. 29th Nur Fatiha Balkis Muhammad Fauzi. Twenty-nine riders completing this session. That's all the qualifying that we have. After this, races coming up right after a quick recap and a short break.
Balap perlumbaan pertama yang kita akan saksikan adalah berjaya Sempoh Yamaha R15M Race Elite 7 lap untuk mereka di lintas sepanjang 5.543 km. Perlumbaan yang pertama di hujung minggu pusingan terakhir ini bagi berjaya Sempoh Yamaha R15 Race Elite, dan selepas ini kita akan saksikan Idemitsu Honda Talent Cup sebelum kita berehat seketika untuk sebelum kita bertemu kembali pada jam kedua petang. Okey, tumpuan kita kepada perlumbaan yang kita sedang saksikan di hadapan grid telah pun bersedia sekarang ni. Ashraf Zakwan dan Zainal Raif adalah pelumba yang berada di petak utama perlumbaan dengan lakukan masa 2 minit 48, pelan 4, 33 Zat. Diikuti sebelahnya 44, Ahmad Malik Rida Muhammad Nazrun. 2 minit 50, pelan 566 Zat. Dan Ahmad Jebat Zulkarnain berada di petak yang ketiga. 2 minit 51, pelan 392. Melengkapkan barisan utama perlumbaan. Muhammad Niki Ikram Dani Muhammad Isa berada di barisan yang kedua. Ini adalah Ahmad Jebat Zulkarnain. Okey, kita lihat pada kedudukan keseluruhan. Selepas tamat 3 pusingan, Ahmad Alif Daniel Ahmad Asri adalah pelumba yang memiliki pada kedudukan tempat pertama, tapi saya tidak rasa dia dalam perlumbaan kali ini tidak mintai perlumbaan dari pusingan yang ketiga pun bagi Daniel Asri dengan mengumpul 60 mata. 51 mata adalah Muhammad Adi Putra Soekarno pun tidak ada dalam perlumbaan kalau tidak silap saya, kerana dia juga tidak mintai perlumbaan yang pusingan yang ketiga. Ashraf Zakwan ada dalam perlumbaan ini di tempat yang ketiga dengan 49 mata. So it's between Ashraf Zakwan, Ara Tsunami ada menuki tempat yang keempat. Ara Tsunami kalau ikan senarai pelumba, saya tak nampak Ara Tsunami dalam perlumbaan kali ini juga. Jadi ini untuk Ashraf, peluang dia untuk bergelar juara. Haziq Hamdan berada di kedudukan tempat yang kelima dengan 43 mata. Adi Putra Soekarno tempat yang kedua dengan 51 mata. Saya mencari nombor 22 Adi Putra dalam senarai, kerana kita ada ramai pelumba yang mana tahu perubahan berlaku Daniel pada pusingan yang ketiga. Ramai pelumba tidak menyertai pusingan yang ketiga dan pelumba baru yang menyertai kategori ini. The lot of changes happen in round 3. So round 4 ini kita ada ramai pelumba nama baru yang menyertai perlumbaan. But we still have Ashraf Zakwan ada dalam ini, Ahmad Jebat Zulkarnain ada dalam perlumbaan ini. So I believe after round 1 ni boleh kita nampak clearly di mana kedudukan, kerana pelumba yang berada di kedudukan 1 dan 2 Alif Daniel Muhammad Azri dan juga Adi Putra Soekarno, dua-duanya tidak ada dalam senarai pelumba. Mereka mengutip mata yang agak jauh selepas tamat round 2. So round 3 tidak ada mata untuk mereka. Ara Tsunami tidak mintai round 3. Haziq Hamdan tidak mintai round 3. Begitu juga dengan Izzat Zaidi, Muhammad Salihan, Abdullah Qayyum Abdul Razak dan Emil Izzuan. I think dia giving peluang untuk pelumba yang muda. Kerana yang sebut tadi pelumba yang agak senior dalam kejuaraan perlumbaan di Malaysia bagi pelumba Yamaha. So formation lap untuk kesemua pelumba. Kedudukan grid permulaan perlumbaan kita saksikan sekarang. Petak pertama Ashraf Zakwan Zainal Raif. Petak kedua Malik Riza. Petak ketiga Ahmad Jebat Zulkarnain. Petak keempat Ahmad Ikram Dani Ahmad Isa. 5 Ahmad Farhan Nakib Muhammad. Dan 6 Ahmad Ikram Danish Ahmad Ghazali. Kicking off row 3 and 7 is Muhammad Shami Aiman Muhammad Shafi. 8 is Muhammad Hakimi Muhammad Razif. 9 is Muhammad Akil Daniel Nasrul. Row 4 and 10 is Muhammad Adam Shazril Muhammad Azril. 11 is Raja Abdul Rakib Raja Muhammad Nur Fatiha. In 12th is Ryan Kardani Muhammad Sanusi. Petak ke-13 Muhammad Arfan Ashraf Muhammad Mazlan. 14 Syazruddin Ki Absyah. 15 Syazul Haifi Adli Syafendi. 16 Muhammad Ali Muhammad Hafiz. 17 Nuzul Adi Muhammad. 18 Muhammad Syazrili Patili. In row 7 and 19 is Muhammad Al-Shakir Zulfairi. 20th is Ahmad Muizuddin Ahmad Nizam. 21st is Muhammad Arzan Hakim Muhammad Johan. 22nd Shakib Dani Q Amshar. 23rd Muhammad Zil Qaim Muhammad Jus Mizan. 24th is Adam Mukris Sharum. Bermula dari petak yang ke-25 Muhammad Afiq Muhammad Hamdan. 26 Adam Haris Hafiz.
Kita ke 27 Muhammad Al-Syafiq, Muhammad Al-Amirul Zaki 28, Muhammad Fakrul Nabil, Muhammad Syamil Nifzal Salmizan 29 dan 30 Danish Rifki Yusnizam. Itu saudara pelumba yang akan melakukan perlumbaan ini. Jangkaan kita dalam perlumbaan One Week ini, kedudukan yang rapat antara pelumba sudah pasti, dan di penghujung nanti penentuannya adalah di final lap, final corner turn 15 yang jadi penentu. Berdasarkan catatan masa, Ashraf Zakwan lakukan 2 minit 48.433 saat. Dia berada jauh di depan Ahmad Malik Rizal, Ahmad Nazrun 2 minit 50.566 saat. Kalau berdasarkan catatan ini, Ashraf Zakwan boleh lari jauh di depan. But it's difficult in One Week to do that. Daniel telah lakukan begitu, tetapi kita dah lihat kerana Afif telah lakukan perlumbaan Asia, dia boleh lakukan dalam perlumbaan yang tidak not One Week tapi hampir similar to this situation, underbone untuk dia memuncuk jauh depan kerana dia ada speed untuk lakukannya. So perhaps Ashraf Zakwan will learn from that and akan buat perkara yang sama. Yeah, it's not going to be easy. I mean, yeah, as you mentioned, the gap is huge when you look at the fastest lap time. But it is possible. It's not impossible. We have seen it in the Y16ZR Race Masterclass before. We have seen it in the R15M race at least before, but it needs the most ideal situation. It needs the group behind to be battling, and then just that pockets of gap to run away. It all depends on the situation. But with how Ashraf Zakwan has been performing, I wouldn't be surprised if he manages to actually accomplish that. Tidak ada pelumba senior dalam kali ini. Tidak ada pelumba yang kita tahu. Ada pelumba yang telah lama dalam kejuaraan pelumbaan di Malaysia. Ini adalah antara muka-muka baru. Dan it's a battle between them dalam One Week. Untuk pelumba Yamaha bersedia untuk memulakan perlumbaan sekarang ini. Bagi berjaya Sompo Yamaha R15M Race Elite. Dan here we go. Lampu merah dipadamkan. Mereka memulakan sekarang. Kita lihat di peta pertama Ashraf Zakwan cuba pertahankan kedudukan daripada Malik Rizal Nazrun. Dan Ahmad Jeban Zulkan naik menuju ke selekor pertama. Semuanya bermula baik sekarang ini menuju ke selekor pertama. Siapa yang dapat keluar dari selekor pertama dan kedua di hadapan untuk dapatkan kelebihan di peringkat awal. Ujian pertama untuk mereka dalam satu kelompok yang besar melalui selekor yang pertama. Keluar dengan baik bagi ke semua pelumba. 7 lap kesemuanya, 7 pusingan untuk ke semua pelumba. Menuju ke turn 4 sekarang ini. Di hadapan Ashraf Zakwan, Malik Rizal, Jebat Zulkarnain, Ikram Danish, Alhan Nakib, Ikram Danish. Fastest time dilakukan oleh pelumba di belakang. Afiq Hamdan, Al-Syafiq, Muhammad Al-Amirul Zaki. Sesuatu tidak yang bukan sesuatu yang menghairankan juga kalau pelumba di belakang boleh pergi ke depan kan dalam perlombaan One Week begini ya boleh berlaku. Yang penting untuk mereka menempatkan diri mereka dalam kelompok hadapan. That is the most important thing di peringkat awal ni, strategi yang mereka akan lakukan to maintain berada dalam kelompok utama untuk dapat merebut untuk memenangi perlombaan. Yeah, impressive start for Ashraf Zakwan. Got swamped by the slipstream into turn 1, but managed to recover. He's back at the front now, the number 19. I think he's going to try and see whether he can pull away from the group behind him. It's not going to be easy at all. He goes into turn 9. Now he's still in the lead. Oh, and shoved out on the inside there by, I think it was Ayman there. Shami Ahmad goes into the front, and now Ashraf Zakwan responding immediately at turn 11. So back to the previous order before turn 9. He's trying to pull away, but it's not easy, especially when they come into the back straight. The slipstream will come into full effect. You can see there how riders are just sucked into the slipstream throughout turn 13 into 14 now, and aggressive on the inside there. Uzal has gone
nicely onto the inside line. That is, I think Ikram Danish has gone. Ikram Danish has gone well on inside. I think it's Ikram Danish. Ya. Kepada di lawan lurus, dia backstreet menuju ke turn 15 sekarang ini. Satu kelompok yang sangat besar. Kita akan lihat mereka sampai. Ini antara hujan-hujan yang mereka akan lalui kerana di selekoh tajam seperti selekoh di turn 15 yang cerun ini. Kesukaran untuk mengambil posisi mereka dan penguncut laju menuju ke sana penamat. Ini kali yang pertama untuk mereka lakukan, yang berada di hadapan 44 yang akan sampai terlebih dahulu bersama dengan 40 sebelahnya. Ahmad Malik Reza bersama dengan Ryan Kardani, Ashraf Zakwan kita boleh lihat berada di sebelah nombor 19, dan yang lebih penting kita ada 16 pelumba yang gap kurang dari 1 saat. In the meantime kita ada seorang pelumba yang terkeluar dari perlumbaan. So 16 pelumba, less than 1 second di antaranya. Out at turn 15 already, one casualty. It tends to happen a lot at turn 15 in this class, but not usually this early on. Ashraf Zakwan now has moved down into 5th position, so maybe the plan needs to change for Ashraf. We did see some darker clouds in the distance earlier. Might be a bit concerning. As of right now, there's no sign of rainfall. There is some expected around Sepang very soon. There's still 6 laps remaining in this 7-lap race for the Vijaya Sumpah Yamaha R15M Race Elites. Ashraf Zakwan back at the front there. He's still trying to find the gap to pull at the front. He's done a smart plan as well. He's trying to push on throughout turn 5, 6, 7, and 8 up until 9, 10, 11. That's where he can pull a gap. It's a slight daylight between himself and the group behind him, so plan nearly coming to fruition, but he needs them to battle a bit more aggressively behind him for him to actually pull in a bigger gap or a big enough gap. That slipstream doesn't come into effect for him, and already you can see the split at the front, but it will all compress once again into turn 14. Zakwan now goes into turn 14, leading the pack. So not enough room between himself and the riders behind him for a gap to actually show itself. He is putting in 110% push. Looking behind them as well. Just trying to check where everyone's positioned. It actually looks like this front 3 might be able to break away from the pack, but they really need to get the slipstream pull away from them very quickly, because if not, down the front straight, they're going to just bunch up again into turn 1. But Ashraf Zakwan absolutely showing his monstrous pace, even with the slipstream behind him. They've still not managed to overtake him, but they will swamp past him into turn 1. But look at that, there's a bit of a gap between Ashraf Zakwan and the group behind him. Just under a second the gap, so they are trying to pull away now. Ya, Ashraf Zakwan yang masih kekang kedudukan di hadapan, tapi ini adalah masalahnya kerana kedudukan belum agak rapat. Kita dapat lihat Muhammad Adam Shazri di belakangnya, Akil Daniel Nasrul yang masih rapat di belakang. Sekarang kita ada 5 pelumba, pisahkan kurang dari 1 saat ketika sampai gasan penamat. Now it's matter that ada 5 lap lagi ini dan ada kedudukan. Dan like we said, Ashraf Zakwan akan cuba larikan diri. Dan kita dah tengok dalam kelayakan memang catatan masa ni jauh daripada lain-lain pelumba. Buat yang terpantas Rita adalah Adam Shazril, melakukan masa terbaik Rita. Buat masa ini Ashraf Zakwan yang berada di depan, creating a gap between him dengan kumpulan kelompok di belakang. So this is the danger that mulai perlu kejar dan tangkap cepat-cepat Ashraf. Jika tidak, Ashraf akan lari jauh. Because we can see starting to see the gap now. So it is all up to Adam Shazril, Muhammad Akil, Ryan Kardani dan Farhan untuk mengejar dan untuk meletakkan simpan Ashraf dalam kelompok. Jika tidak, dia akan lari jauh. Kerana catatan masa lakukannya kerana kelayakan memang menunjukkan dia boleh berada jauh daripada lain-lain pelumba. Yeah, that's done for Ashraf. He's
He's checked out. He was so much quicker in rolling speed throughout turn 4 into turn 5, and he's already pulled on a sizable gap. Throughout sector 2, he was a whole second faster than Mohammad Adam Shazriel in second. So Ashraf Zakwan, he needs to hold on to this gap, because throughout turns 2, 3, 4, 5, and 6, he can pull this gap and make it even wider. So this is interesting now. This looks like this gap is over a second easily, and they're battling behind him. So this is good for Ashraf Zakwan. He was fastest in qualifying. He's showing exactly why he was the fastest. This is impressive. This is so impressive. Not only the fastest, he's miles in front lain pelumba dalam sesi kelayakan. Dia berada jauh di hadapan mereka. Tidak ada satu pelumba ke masa 2 minit 48 saat suatu kelayakan banding 251 oleh lain pelumba 2 second I think in front of the other riders dalam kelayakan. So now he's showing that dalam perlumbaan dia menunjukkan. Kerana peluang untuk orang yang lain ada jika mereka dapat menyekat dia daripada lari jauh di depan, dan buat masa ini he's creating the gap. Dia tengah membuatkan jarak antara dia dan kelompok di belakang. Kita boleh nampak jarak tu agak besar juga. Kita sampai nanti kita lah tahu berapa jaraknya dalam mungkin 2 saat, 1 atau 2 saat berada di hadapan dia. Ashraf Zakwan menoleh ke belakang, melihat di mana lain pelumba. Dia sampai terlebih dahulu. Yep, and waiting for the rest to sampai 1.4 saat. Adam Shazriel berada di belakang, 1.5 saat. Ahmad Ikram Danish, Azhan Hakim di tempat keempat. Ryan Kardani turun tempat yang ke-5. Ahmad Malik Ridha tempat yang ke-6. Farhan Nakib berada di tempat yang ke-7. Like a pack of wolves chasing a deer, Ashraf Zakwan tries to keep that lead very clear ahead, and he is keeping them very honest. Look at that. The gap looks like it's extending. It's more than 1.5 second nampaknya, kerana dia telah menjarakkan diri. Kita ada 4 laps to go. I think another factor, salah satu faktor lagi adalah bila ada gap begini dan di belakang mereka sendiri ada battle antara mereka, itu hanya memberikan lebih kelebihan kepada Ashraf, or advantage kepada Ashraf untuk menambah jarak dia berada di depan untuk lari lebih jauh lagi. We can see now the gap. So dia belakang perlu untuk mengejar. Kita ada 3,5 pusingan lagi akan tamatkan dalam perlumbaan ini. Mereka berada di selekor 6, ikut selekor yang ke-7 sekarang. Boleh nampak perbezaan yang agak jauh di antara Ashraf Zakwan dan Muhammad Adam Shazriel yang berada di tempat yang kedua. 1 laps remaining. The gap is still maintaining around 1.4, 1.5. Only one that's getting closer initially was Ahmad Malik Ridha. Ashraf Zakwan, his rolling speed is fantastic, and aggressive on the inside there. The number 47 and Mohammad Ikram Dani. Ashraf Zakwan really needs to keep his focus and keep this momentum up if he wants to try and peel away, because right now the threat is Ahmad Malik Ridha. He's going quick and he's pulling the riders behind him with him. So if no one disturbs Ahmad Malik Ridha, then he might just catch Ashraf Zakwan the next couple of laps. And there goes Ahmad Ikram Danish now trying to look on the inside at 10:13, but unable to this time. Into 10:14 though, Ahmad Ikram Danish goes aggressive on the inside. This is what Ashraf Zakwan needs them to be battling. And Ikram Dani there, looking on the inside of Ahmad Malik Ridha, touching a little bit. Ahmad Ikram Danish there giving the indication for them to follow him. Yeah. Tapi di depan memang jauh tinggalkan lain-lain pelumba. Kita nak tengok berapa gap yang dia tinggalkan juga turn 15 sekarang. Akan 2 saat saya rasa dia berada di hadapan lain-lain pelumba sekarang ini. And battle among them pun tidak membantu mereka untuk mengejar. I think almost 2 second kalau 1/7 saat berada di hadapan bagi Ashraf Zakwan. 1/5 di hadapan Malik Ridha, Farhan Nakib, Muhammad Ikram Dani yang merapat antara mereka. We have nombor 2 sampailah ke nombor 11 kedudukan yang rapat dalam kelompok ini. 3 laps remaining, 3 pusingan lagi akan tamatkan dalam perlumbaan. Pada kedudukan kita dapat lihat memang jelas sekali untuk kedudukan ini. Nampak memang agak selesa buat Ashraf Zakwan. Well, dia dah tunjukkan sesuatu dalam
sesi latihan semalam. Zakwan lakukan masa qualifying 2:48.433, 2.1 saat berada di hadapan Ahmad Malik Rida. Dan semalam pun sewaktu free practice dilakukan 2:49. So dia konsisten di bawah 2:50. Yang lain agak struggle untuk lakukan 2:51. Tapi dia dapat konsisten dengan catatan masa 2:48, 2:49. That shows. Dan sekarang dalam kelayakan dia 2 saat di depan lain pelumba. Dalam pelumba sekarang 1.5 saat di depan di hadapan lain-lain pelumba. Dan pada kedudukan yang agak selesa buat Zakwan sekarang ini. Gap still, it's actually gone in further. It's 1.7 now, the gap between Ashraf Zakwan and the rest behind him. So Ahmad Malik Rida once again trying to tow everyone into Ashraf Zakwan, but everyone's still battling. No one really putting down their ego, and there you can see on the inside, Akil Ramadan goes aggressive, and Ahmad Malik Rida's plan is really not going to plan. Akil Daniel has gone on the inside, and he goes now into turn 13 and 14. Gap still maintaining at 1.7. Is going to be close to 2 seconds. Yeah, it's 2 seconds now, 2.4. That move from Akil really didn't help them at all. Now Malik Rida is going to be so annoyed with that. He knows that he's the one that has been the fastest in this pack so far. And look at that, the gap is getting bigger and bigger. Nearly 2.5 seconds now, the gap between Ashraf Zakwan and the large group behind him. Masuk ke penultimate lap yang kedua terakhir sekarang ini. Dan di belakang nampak kelompok yang masuk. Rapat kedudukan. Dan it's really a battle untuk tempat kedua sekarang yang kita saksikan antara Adam Chazril yang berada di depan. Adam Chazril berada di tempat yang kedua. Well, it's 3.1 second sekarang ini. Ashraf Zakwan berada di depan. Dan di belakang battle ada Adam Chazril, Shazul Zaifi, Adli Syafendi, Farhan Nakib, Arfan Ashraf, Ryan Kardani, Ikram Danish, Ahmad Malik Rida yang turun tempat yang ke-8. Kemudian Syami Aiman, Jebat Zulkarnain, Ikram Dani, Muhammad Isa, Akil Dainal Nasrul, Zazili Patili, Raja Abdul Raja Nur Fatihah. All of them dipisahkan satu saat sampailah ke nombor 23-24 sekitar Niki Absyah. Itu yang rapat hanya di belakang, tapi di depan 3 saat meninggalkan lain-lain pelumba. So we have 23 riders di belakang berebut untuk 2 kedudukan terakhir di atas podium. Gap increasing even more now, 3.4 past the last sector. Trap and Ashraf Zakwan in a league of his own right now. And because they're battling, it's only helping him extend his lead further and further. You can see there visually the gap. Ahmad Malik Rida once again trying to lead the group at the front, but unable to. Goes on the inside now, goes Nakib, Farhan Nakib, and then said Ahmad Malik Rida. There's your race leader currently for the Bajaya Sumpo Yamaha R15M race leads, Ashraf Zakwan. He was 2 seconds ahead in qualifying. He's 3.5 seconds ahead now in the race, and aggressive on the inside there was Ahmad Jabat into turn 9. They are getting desperate now to find any way to close the gap, but it's going to be impossible. As long as Ashraf Zakwan keeps his head down and races the last lap as how he's been riding this race all throughout, he will be victorious now. Tommy mentioned it is the battle for second. Ahmad Malik Rida now trying to pull away from the group behind him. But he's too close to them still. He might get swamped by the slipstream into turn 15. You can see how these battles are just really aiding Ashraf Zakwan. 3.8 now, the gap at the front to second place. He takes a look behind and sees that there is plenty of room. He just needs to finish this final lap coming up right after this. 3.5 was across the line and over the last transponder through sector 3. 3.880 is the gap. Here comes the battle, Ahmad Malik Rida. He will be under pressure into turn 15, but he still managed to stay at the front of this large group. Now they're getting a bit aggressive into turn 15. No mistakes to be made. Still one more lap to go.
Here comes Ashraf Zakwan across the line to begin the final lap, and there is a big mistake there at the back. Yap, ini perebutan di belakang mendekat 2-3 pelumba yang terkeluar dari Rita. Dia dapat kembali masuk ke dalam, tapi kita lihatkan perbezaan 4.3 saat berada di depan di final lap. Dan tumpuan kita berikan di belakang sekarang ni. Perebutan tempat kedua 38 adalah Adam Chadril, Muhammad Azril yang bermula dari belakang sekali berada di hadapan sekarang. Di perebutan tempat yang kedua antara kalau tadi kita ada dalam 23 pelumba kurang dari 23 pelumba kurang dari 1 saat antara mereka. Yang pasti depan hampir 5 saat di hadapan. Jadi kita ada satu kelompok yang sangat besar di belakang. Perebutan tempat kedua dan tempat yang ketiga. Nampak Ashraf Zakwan menggunakan jentera yang sama. This is one mic. And that shows how he's in different class. Itulah boleh kita katakan. Kerana kelajuan yang ditunjukkan dalam latihan, kelayakan dan dalam perlumbaan yang pertama ini terlalu jauh di depan untuk meninggalkan lain-lain pelumba. Lagi dalam kategori yang berbeza nampak. Tapi di belakang menarik kita lihat kerana perebutan dan Malik Reda, Farhan Nakib, Adam Sazril, Syazrili Patili, Akil, Diana Nasr, Jebat, Ryan Kardani, Adam Mukris, Azan Hakim, Haji Abdul Rakib, Muhammad Arsyakir, Zulfairi, Ahmad Muizuddin, Arfan Ashraf, Ahmad Alif, ramai lagi pelumba yang berada dalam kelompok ini sekarang kerana any one of them boleh naik ke tempat kedua dan tempat ketiga sekarang ini. Mereka menuju ke berapa selekoan terakhir dan 11 sekarang. Di hadapan yang sampai 11 adalah Ashraf Zakwan menuju ke selekor yang ke-12. Sekarang 44 di depan. Raja Ahmad Malik Reza cuba mempertahankan kedudukannya di tempat yang kedua. Kita di final lap sekarang ini. Sementara tapi nampak saling bertukar kedudukan sekarang ambil alih kedudukan di hadapan pula untuk menuju ke turn 15. This is interesting kerana kita ada satu kelompok yang besar menuju ke selekor terakhir ini. Sementara Ashraf Zakwan bin Zainal Raif jauh di depan dengan lain-lain pelumba. 6 saat sekarang ini berada di hadapan. Jadi lupakan seketika Ashraf Zakwan kerana di belakang ini. Perebutan kedua dan ketiga yang kita lihat rapat kedudukan. Mengambil racing line yang sangat berbeza antara pelumba untuk masuk tekan sampai dulu Ashraf Zakwan di tempat yang pertama. Tapi di belakang 6 saat kita nantikan perebutan antara pelumba untuk sampai menuju ke gagasan penama kedudukan yang sangat rapat antara mereka. Untuk tempat kedua dan ketiga ternyata Ahmad Malik Rida yang sampai. Jebat di tempat yang kedua Ahmad Jebat Sukan 9. Adam Sadril di tempat yang keempat. Kecewa Adam Sadril kerana dia berada di kedudukan tempat yang kedua agak lama tadi. Agak kecewa Adam Sadril nampak. Tapi ada satu lagi peluang untuk dia. Beban yang kedua akan melangsung esok. Tapi kemenangan adalah milik Ashraf Zakwan. 7.3 saat di hadapan. Its result under photo finish. Tapi bukan untuk Ashraf Zakwan. Dia tidak perlukan photo finish. Kerana berada 7 saat di hadapan lain-lain pelumba. Antara Malik Reza jaya menangi battle 0.041 saat di hadapan Ahmad Jebat Zulkarnain. 0.022 saat di hadapan Adam Chadril dan Muhammad Arfan Ashraf di tempat yang kelima. Sampailah ke tempat yang ke-21 kedudukan yang rapat. 0.8 saat memisahkan. Tempat yang kedua sampailah tempat yang ke-21. Itu kedudukan yang sangat rapat antara pelumba. Ini kita saksikan sekali lagi menuju sampai ke gagasan penamat. Perebutan tempat kedua, tempat yang ketiga. Ada photo finish kerana kedudukan yang sangat rapat antara mereka. 0.047 saat sahaja. Tapi nampak Malik Rida berada di depan. Clear. Dia di
belakang tu yang dapat sikit kedudukan 2, 3 dan 4, 6, 14, 5 adalah kedudukan untuk Afan Ashraf terhadap satu tempat yang ini pesan bagi perlumbaan ini. Kemenangan untuk Ashraf Zakwan Zainal Raif. Tempat yang kedua Abdul Malik Reza Muhammad Nazrun. Ketiga Ahmad Jabat Zulkarnain. 4 Muhammad Adam Syazril Muhammad Azril. 5 Muhammad Arfan Ashraf Muhammad Mazlan. 6 Muhammad Akil Daniel Nasrul. 7 Raja Abdul Rakib Raja Nur Fatia. 8 Muhammad Al Syafiq Muhammad Amirul Zaki. 9 Syazrin Ki Absyah. 10 Muhammad Farhan Nakib Muhammad. 11 Muhammad Syazrili Patili. 12 Ahmad Syami Aiman Muhammad Syafi. 13 Ahmad Ikram Danish Ahmad Ghazali. 14 Ahmad Arzahan Hakim Ahmad Johan. 15 Ahmad Muizzuddin. 16 Ahmad Muhammad Muizzuddin. 17 Ryan Kardani Muhammad Sanusi. 18 Muhammad Al Syakir Zufairi. 19 Adam Muklis Syarum. 20 Adam Haris Hafiz. 21 Nuzul Adi Muhammad. 22 Ahmad Ikram Dani Muhammad Isa. Nombor 3 Syahuzaifi Adli Syafendi. 24 Muhammad Hakimi Muhammad Razif. 25 Muhammad Syami Nifzal Salmizan. 26 Muhammad Zil Kayyim Muhammad Yusmizan. Nombor 7 Muhammad Fakrul Nabil. 28 Syakib Dani Qiyam Syah. 29 Muhammad Afiq Muhammad Hamdan. 30 Danis Rizki Yusnizam. Menyaksikan podium bagi percaya Sompo Yamaha R15M Race Elite. Tanya. Ini buat Mexico, bukan Korea. Chicanos. Kita nak Chicanos. Simpan Korea. Pakai kep.
from We Plus Racing Sabah, Ahmad Jabat Zulkarnain. In second place, from Sun Chong Racing Team, Ahmad Malik Rida. Podium bagi Jaya Super Yamaha R15M Race Elite. And Sun Chai Motor. Ashraf Zakwan Zainal Raif. And the best team for the Jaya Super Yamaha R15M Race Elite, Sun Chai Motor. Now to present the winners' trophies, we would like to invite Mr. Kenji Suzuki, Technical and their Director and Technical Advisor of Hong Kong Yamaha Motors, Sundiram Berhad, to the podium. Mr. Kenji Suzuki, Director Technical Advisor Hong Kong Yamaha Motors, Sundiram Berhad. Ahmad Jabat Zulkarnain. Trofi kepada Ahmad Jabat Zulkarnain, tempat yang ketiga. From Sun Chong Racing Team, Ahmad Malik Rida. Malik Reza, tempat yang kedua, dan Ashraf Zakwan. Ashraf Zakwan bin Dengan Zainal. kemenangan yang sangat impresif 7.393 saat di hadapan anda. Ahmad Malik Reza dan kumpulan yang berada di belakangnya. Sun Chai Motor. Sun Chai Motor, pasukan yang jaya menangi perlumbaan. Kenji Suzuki to take a photo with our race winners. Ladies and gentlemen, give a big round of applause for the Jaya Super Yamaha R15M Race Elites Race 1 winners. And a big thank you to Mr. Kenji Suzuki for presenting the awards to our winners. Kita lihat pada kedudukan keseluruhan Ashraf Zakwan dengan 74 mata sekarang di depan Muhammad Alif Jana Muhammad Asri. Adi Putra sekarang tempat ketiga. Ahmad Jebat tempat keempat, itu yang kita akan lihat untuk mengejar kerana tidak ada Adi Putra dan Akil dan juga Alif Daniel. Dan di mana kalau kita lihatkan kedudukan ketipan mata ini 74 mata berbanding Jebat 47 27 mata, jadi bermakna saya rasa Ashraf Zakwan bergelar juara dalam ini, kerana rasanya tidak mungkin Jebat bukan lain boleh mengejar yang kelebihan 27 mata di hadapan. Bersama Nasha sekarang ini dengan pemenang perlumbaan. Tahniah Ashraf, cukup konsisten dari semalam lagi P1 dan boleh ceritakan sikit tak tentang perlumbaan tadi? Perlumbaan tadi, alhamdulillah saya dapat nombor 1 ni dulu. Saya cuba push je lah dari awal sampai habis. Lepas tu saya dapat buat gap dan dapat nombor 1. Itulah, tak ada lain lah. Saya happy. Untuk perlumbaan esok macam mana? Saya akan cuba konsistenkan nombor 1 ni juga. Dan doakan saya dan rider lain dapat habiskan race dengan selamat. Terima kasih dan tahniah sekali lagi. Terima kasih.
Perlumbaan yang kedua kita akan kita saksikan sekarang ini adalah Idemitsu Honda Thailand Talent Cup dan dikeluarkan grid berdasarkan sesi kelayakan yang berlangsung tadi. Good weather for the Idemitsu Honda Thailand Talent Cup. As we're looking at the fast Bintang Pranata Sukma. Had a good performance just last week in his home championship. Yep. Ya, Bintang berada di kedudukan petak utama perlumbaan. Farid Sazli, ini adalah perlumbaan yang baik untuk perlumbaan Malaysia. Ini berada di petak yang kedua, petak ketiga adalah Abimanyu Bintang Femadi dengan Wachirabit Maidapan petak keempat, petak kelima Nguyen Viet Tuan, petak keenam adalah Master Pacara Lim Arun berada di petak yang keenam. Nak lihat pada kedudukan keseluruhan, Pancarun Chit Will Rulchat adalah berada di teratas dengan 185 mata. Napat Jabtum tempat yang kedua dengan Puang Kun Aimnoi pada tempat yang ketiga. Sukian Midat berada di tempat yang keempat. Dan dalam kedudukannya Akif berada di petak yang ketujuh, Pong Chun Amoy petak ke-8, Pancarut Chit Wilchat berada di tempat yang petak yang ke-9. So dia akan bermula dari petak ke-9 untuk pencabar kejuaraan bagi musim ini. Inilah Pangkon Amnoi berada di petak yang ke-6. Yeah, Pancharok Chitwilchat, defending champion and championship leader. He'll be looking for better fortune in this round, but so far qualifying just hasn't gone to plan for him. Sepang has just been a bit of an Achilles heel in his season. Let's attention in up high. Yep. So the fan and enjoying the camera time. Narak Sri Suwan berada di petak yang ke-11, 12 Kitipong Sun Ton Wit. Petak yang ke-13 adalah Jirapat Samsuk Body dan Swakit Midat kembar kepada seorang lagi pelumba yang berada agak depan sedikit. Dan kita lihat pada kedudukan di mana pelumba Malaysia yang ada. Farid Shazli petak yang kedua, Muhammad Akif Abdullah petak yang ke-7, Nakib Rifki bike number 9, 18 and 21 drop lead position. Because I was trying to find mana kedudukan untuk Nakib Rifki. Dia bermula dari petak yang ke-23, petak paling belakang. This is something new because tadi kita lihat dia berada di atas juga, tapi mungkin ada dia turunkan 3 pelumba, iaitu Manakib Rifki Zulhelmi turun nombor 18, juga Suakin Midat. Because I was saya tadi katakan Suakin Midat dan kembarnya berada di atasnya, tapi saya cari tidak ada kerana Suakin Midat berada di petak ke-21. Yeah. Dan juga nombor 23 Nguyen Hutri. So 3 pelumba ini adalah 3 pelumba yang kita biasa dengar nama, Suakin Midat, Nguyen Hutri dan Nakib Rifki Zulhelmi. Ketiga-tiganya akan bermula daripada petak ke-21, 22 dan 23. Yeah, there's been an infringement. We're not sure exactly what it was, but something has happened. So due to Article 23.2C, bike 9, 18 and 23 are dropped from their grip position. So yeah, Suakian Midat, Nguyen Hutri, Nakib Rifki, they've dropped down to 21st, 22nd, 23rd. Strange, no idea what's happened. It's a one-man championship, so there can't be anything different with the bikes. But it must have been an infringement due to riding or something along the lines. There is Muklada Sarapwech, one of the most legendary riders out of Thailand, a former champion in the Asian Championships as well. The first female rider in the Asia Talent Cup. And what a coach to have to teach these young talents the ropes. Berita daripada perlombaan ini
menyaksikan tiga pelumba bermula petak belakang. Sokin Midat, Nguyen Hutri dan juga menakib Rifki Zulhelmi. Kita lihatkan di petak di hadapan bintang Pranata Sukma bermula petak utama, Farid Sadri petak kedua, 3 Abimanyu bintang Pemadi, 4 Bacirawit Maidatpan, kelima Ngo Nguyen Viet Tuan, ke-6 Pancara Limarun. Kicking off row 3 in 7th is Muhammad Akif Abdullah, the Malaysian rider. In 8th is Pongkun Amnoy. In 9th is Pancharok Chitwirol Chat. In row 4 is Taichin Inaphai. In 10th, 11th is Narak Sri Suwan. 12th is Kitipong Sontuit. Tak 13 Jirapat Somsuk Body petak ke-14, Swakit Midat 15 Seven Sabu, 16 Bima Pujanari petak 17, Wacarakon Wong Som petak ke-18, Kenzo Miguel Abadila. In 19th is John Nathan Garlang. 20th is Prakash Kamat. 21st is Swakian Midat. And completing row 8, 22nd and 23rd, Ngoyen Hu 3 and Nakib Rifki Zul Helmi. Diego, tidak pasti kenapa mereka mungkin improvement yang berlaku dalam perlumbaan sebelum ini mungkin kerana tidak pasti, tapi dia akan bermula dari 3 barisan di belakang. Swakit Midat, Nguyen Hutri dan Muhammad Nakib Rifki Zul Helmi. Petak 21, 22 dan 23. Kami akan cuba untuk dapatkan penjelasan mengenai kenapa Nakib Rifki bermula dari petak yang paling belakang, tapi sementara itu berikan tumpuan kepada perlumbaan. Sekarang mereka dilepaskan untuk formation lap, 1 pusingan bagi kesemua perlumbaan. Jadi kesemua pelumba Pancarun Chitwirul Chat berada di kedudukan pertama 128.5 mata. Napat Jatum bermula di tempat yang kedua dengan berada di tempat yang kedua dengan 98.5 mata. Pongkun Annoi tempat yang ketiga 97 mata. Kedudukan yang rapat juga antara 3 pelumba ini, terutama Napat Jatum dan Pongkun Annoi untuk tempat kedua dan ketiga. Swakian Midat bermula, dia akan berada di tempat yang keempat dengan 79 mata. Bintang Pranata Sukma yang bermula di petak utama berada di tempat yang kelima dengan 74 mata. Bacirabit Maidatpan tempat yang ke-6 dengan 69 mata. Nakib Rifki Zulhelmi, Muhammad Nakib Rifki Zulhelmi di tempat ke-7 dengan 53.5 mata. Kedudukan 5 teratas dalam perlumbaan ini. A lot of clock cover over the Petronas Sepang International Circuit right now. So track times will be cooling down. This will be good for the race actually, just in terms of tire wear and just overall bike performance. The riders will be enjoying it as well. 15 turns, 5.5 kilometers long. Around the Sepang International Circuit. 11 laps to be completed. A grand total of 61 kilometers, 62 kilometers. So how long is this? 11 laps for these young talents, pushing to the absolute limits. Of course, the key overtaking spots will be turn 1, turn 4, turn 9, ultimately turn 15. Last time out, we saw a break at the front. Will we see another break, or will it be a much larger battle fighting all the way through? Some of the fast riders, Swakian Midat, Nguyen Hutri, Nakib Rifki Zulhelmi, they'll be quick, but they have to make their way through the entire grid before they can be in contention for podium spots and victory spots. Dalam perlumbaan ini daripada sebenarnya ada 24 pelumba yang ada pada kami. Hanya Prakash Kamat yang tidak mengutip sebarang mata lagi. Kosong mata untuk Prakash Kamat, dan Prakash Kamat ada dalam perlumbaan berada di petak yang ke-20. Sistem kutipan mata yang sama, dan pemenang mengutip 25 mata. Dan tempat kedua 20 sehinggalah tempat yang ke-15 akan mengutip 1 mata. Jadi ini peluang untuk Prakash Kamat mengutip mata pertamanya bagi musim 2025. Yang ada satu lagi pusingan selepas ini bagi mereka. Riders arriving on the grid now. It's getting back to their respective grid spots.
Once a red flag is waved, the green flag goes behind. We'll be ready for 11 laps of Idemitsu Honda Thailand Talent Cup. Their 5th round of the 2025 season. 4 red lights are on. And we are off, and it's a good start from second for Farid Sesli. And that's Nakib Rifki. He's going to have to really get it on with, and he's gotten a great start from all the way at the back. But at the front, it is Abhimanyu Bintang Fermadi, who's just absolutely shot off 3rd position on the grid. And on the inside, it was an attempt from Bintang Pranata Sukma, but the 2 Indonesians are out at the front into turn 1 and into turn 2, and they're trying to put daylight already between themselves and the rest. Permulaan yang baik untuk pelumba di barisan hadapan. Bintang Pranata, Muhammad Fairil, dan di hadapan sekarang ini kita lihat nombor 26 yang berada di depan, Abhimanyu Bintang Fermadi. So ada 2 pelumba Indonesia yang berada di hadapan dengan ada Bacarawita mai depan antara juga pelumba yang bermula dari bahagian hadapan sekarang. Dan kita boleh nampak peringkat awal kita lihat dia mana kedudukan di belakang, kerana di pelumba bahagian belakang yang cuba untuk mengejar Nakib Rifki, Nguyen Putri dan Suekian Midat cuba berada di hadapan. Nombor 9 adalah Nakib Rifki yang telah pun berdapat untuk melonjakkan dirinya ke hadapan daripada bermula di petak yang ke-23 ke depan, ke hadapan sedikit daripada kedudukannya maksud saya. 13 yang berada di depan dalam Bintang Pramata Sukma yang masih lagi pertahankan kedudukannya di tempat yang pertama. Pertemuan yang agak baik, 11 pusingan untuk pelumba ini, 11 lap untuk mereka. Di kelompok hadapan, Farid Sesli adalah pelumba nombor 22, mana kedudukannya di peringkat awal ini untuk mengekalkan kedudukan dalam kelompok di hadapan. Dalam perlumbaan terpenting bagi mereka, pada tempat yang ketiga sekarang, Pranata berada di tempat yang ke-2, Abhimanyu yang berada di tempat yang pertama sekarang ini. Kerana kedudukan sering berubah di kedudukan 1, 2 dan 3 ini. Unbelievable. Nakib Rifki in the first 9 turns itself has made up 12 positions, sorry. And he's right at the back of this front leading group. What a lightning start that was from Nakib Rifki Zulhelmi. Ya, dia berada di belakang kumpulan ini sekarang, dia kelompok hadapan kan. Jadi satu permulaan yang baik tunjukkan oleh Nakib untuk berada dalam kelompok hadapan, dan seterusnya dia akan mencabar kedudukan yang penting untuk Nakib berada dalam kumpulan di hadapan ini. In the front group itu yang penting baginya. Abhimanyu Bintang Fermadi, Muhammad Akif Abdullah, Bintang Pranata Sukma, Nguyen Tuan Fairil turun tempat yang ke-5, Bacaraut di tempat yang ke-6, Bacirawi tempat yang ke-7 dengan berada di kedudukan di mana Nakib Rifki tempat yang ke-11 sekarang. It's been a good opening lap from Abhimanyu Bintang and Bintang Pranata Sukma. Good one as well from Akif Abdullah. He's right in with this, the number 27, and on the inside there was Bintang Pranata, and that's Nakib Rifki now trying to make a few positions up. Nakib Rifki really pushing 110%. I believe he's gone up into 10th now, but it looks of it. Yes, he is up into 10th. So Nakib Rifki, he's made up 13 positions already into lap 2. Bukan tugas yang mudah untuk Nakib untuk mengejar, tapi untuk pelumba yang bermula dari petak ke-23, a good start itu yang diperlukan untuk dia berada dalam kumpulan hadapan untuk mencabar. Jika tidak, dia akan cuba untuk push dari awal mengejar, dan itu yang boleh menyebabkan kadang-kadang pelumba akan kesilapan dalam penggunaan tayar. Jadi dia berada dalam kelompok hadapan sekarang, dia agak bukan kata selamat, tapi sekarang tugasnya untuk telah pun berada selamat dalam kumpulan yang pertama, depan grup dengan pembantuan Mik berumur dalam di grup hadapan ini, di kumpulan hadapan adalah sangat penting untuk mereka pertama nanti menuju ke lap yang terakhir dalam round lap yang terakhir pada dalam perlombaan nanti. There's a bit of a moment there on the exit of turn 14 for a couple of riders. Nakib Rifki, I think he's made his way up into the top 8 now. Nakib Rifki having an absolutely monstrous opening 2 laps. And yeah, I believe he is up into 8th now. This is a great
opener for Nakib Rifki, who started all the way down in 23rd. Now he's right in the middle with this group. At the front, however, it's still Abimanyu Bintang Fermadi, who won a race here the last time out in Sepang, and he's doing a brilliant job. Nakib Rifki with the fastest lap, 2:21.305, and into turn 1, Nakib Rifki will try and have a look at the inside, and he does have a look. But at the front, it's a very dominant opening 2 laps from Abimanyu Bintang Fermadi. Oh, and a big moment there. That came from, I think, Mama Farid Sezli. Charges Abimanyu Bintang Fermadi, and it looked like Bintang Pranata had a look on the inside there. Nakib Rifki, he is up into 8th position. Just picking them off one at a time, but the threat now is the front 3 are looking to clock out away. Abimanyu Bintang Fermadi, Akif Abdullah, and Bintang Pranata Sukma. They're looking to run away at the front with this. We've seen this in the past as well, where the front trio start to pull away. It's still a long race though. We've only done 2 laps. This is lap number 3. Nakib Rifki, I think he's gone up a position as well. He's gone up into 7th. So at the front 3, Abimanyu Bintang still leading the charge. Bintang Pranata just holding up behind. Nakib Rifki has a look on the inside of turn 9, but not close enough on this occasion. It's been a scorcher of an opener for a few of these riders, and look at that, Abimanyu Bintang Fermadi trying to pull a bit of a gap at the front there. Bintang Pranata might be the helping hand here, just slowing down the charge from the rest. You see Nakib Rifki, he's getting a bit desperate. He sees that gap pulling up, and look at that, it's a double overtake into turn 14. That was very nicely done. He's up into 4th already. Pada tempat yang keempat sekarang ni, bermula tempat yang kedua, petak yang ke-23. Minta 2 lagi pelumba sekarang. Nakib perlu untuk bijak dalam merencanakan perlumpaannya ini, kerana ada baki 9 pusingan lagi dalam perlumpaan. Penantaya juga akan berikan keutamaan, jadi dia tidak perlu untuk cari sesuai untuk push berada di hadapan, tapi yang penting berada dalam kelompok utama sekarang ini dan dapat bagi kedudukannya lagi. Sekarang ini dia berada di hadapan Master Pacara Lim Arun. Yang berada di kedudukan tempat yang ke-6 sekarang. Kerana tadi dia naik tempat ke-8, sekarang ada di kedudukan tempat yang ke-6 bagi Nakib Rifki Zulhelmi. Sekarang merentap hebat dengan berdepannya Pancaruta Citwil Rucat, dan kemudian Vietnam berada di kedudukan tempat yang ke-4 sekarang. Di pendahulu adalah Abimanyu Bintang Fermadi, masih lagi dia mengekalkan kedudukannya di hadapan 26-27 Muhammad Akif Ahmad Abdullah yang berikan tentangan dengan Bintang Pranata Sukma di tempat yang ke-3. Ada 2 bintang di hadapan di 1 dan 3 sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan lihat sama ada Nakib berjaya untuk membaki kedudukannya sekali lagi. It's been a great recovery after a pretty stressful qualifying for Pancaruk, up into the front fight. Again, we saw this in the previous time in Sepang as well, where Pancaruk just didn't get along in qualifying, but once we got racing, he managed to recover well. Nakib Rifki, now it's all about planning his race. He needs to conserve a bit of tire for the final push, because this group is not running anywhere. That front trio that we thought was going to just peel away, it's not happening. Still 8 laps to go, including this one. Nakib Rifki then has a look at the inside into turn 11. That's a brave move, but rolling in with plenty of speed was Nakib Rifki. He's really getting down back into 6th position. Fastest lap honors still with Nakib Rifki Zulhelmi. At the front, oh, look at Nakib there into turn 14. He likes that move, it seems. But Bintang, Abimanyu Bintang Fermadi has been absolutely brilliant from the start. He's led this race all the way. It's been brilliant. I mean, even though he hasn't lost the group behind him, but they haven't been able to overtake. Kali ini kekal, tapi nampak dia sekarang Nakib akan cuba untuk menempatkan dirinya dalam top 3. Kita ada 7 lap lagi selepas ini. So, 7 pusingan lagi untuk dia mencuba. Dan yang pasti berada dalam striking distance dengan rumput di hadapan. Nakib
Okey, turun tempat yang ketujuh kerana Fairil Sadly berjaya merampas kedudukannya sekarang ini. Fairil nombor 22 berjaya merampas kedudukan daripada Nakib. Complete contrast for the three Malaysian riders this time round. All three of them fighting in the front group. Final just wasn't on the pace the last time out, and neither was Akif. This time around it's looking a lot better for all three, actually. Still at the front, Abimani Bintang Fermadi, just unstoppable at the front. No one can find any advantage ahead of him. He seems to really like Sepang. And it's a similar pattern to what we saw back in round 3, whereby Abimani Bintang just managed to, sorry, round 4, Abimani Bintang managed to get the victory in the first race itself. Laps remaining in this one. Abimani Bintang, followed by Bintang Pranata Sukma. Bintang Pranata now looks on the inside at turn 9, and he finally does pull the move up. Nakib Rifki, ooh, looked on the inside, but it was a bit too close for comfort there. So I think Bintang Pranata has made it stick. Yes, he does. So Bintang Pranata, the first new change in race leader after a few laps. Bintang probably just thought, a little bit of an extra pace, so time to pull Abimani Bintang away with him. Oh, look at that, into turn 14 again. That's a nice lunge on the inside, once again by Nakarifki Zuhelmi. That puts Nakarifki now up into 5th position, trying to get advantage on the slipstream there. Abimani Bintang Fermadi pulls out wide. Bintang Pranata in the middle of it, and right behind him is Nguyen Viet Tuan. And number 12, the Pancharok Chitwirol Chat, goes on the inside at turn 15, and Pancharok tries to go up into 3rd position, and looks like Pancharok does make it stick. So Pancharok, the championship leader, goes up into 3rd place, and Abimani Bintang Fermadi on the straights. Now he finally makes it up back again. Looking on the inside there, that's going to be a bold maneuver. Into turn 1, it's a scatter for this front group. It's a large front group that we have here. This is much better than the previous occasion in Sepang. We have a grand total of 10 riders, 11 including Nguyen Hu 3. 11 riders all fighting for podium positions. Current fastest lap on track is Pongkon Amnoi. 10th position. This is really such a good battle to watch. Nakib Rifki there, he'll be looking to at least salvage a podium. I just wonder how much tire he's going to have left right at the end of this. He's had to push on really, really hard right at the start. Oh, and getting a bit dicey there. Going into turn 7 with Abimani Bintang Fermadi, Akif Abdullah, and Bintang Pranata. To head into turn 9. It's for Abimani Bintang, followed by Bintang Pranata, followed by Akif Abdullah. And Nakib Rifki now shows his front wheel, goes up into P4, so Nakib Rifki might be pulling the pin. He might think that he has a bit of extra pace, and he might want to try and run away with this at the front. As we find out, no one's really checking out this. It's such a contrasting race compared to the last one that we had here in Sepang. And there goes Nakib Rifki on the outside. That's a different line that he's taking this time around, trying to get extra rolling speed, and he does move up into 3rd position for the first time. So it's a good midway point for Nakib Rifki Zulhelmi. Wants another podium in the Honda Thailand Talent Cup here in Sepang. It's his home race. And there goes Nakib Rifki choosing the wider line. Akif Abdullah there with him, a bit of a wiggle from the rear wheel of Nakib Rifki Zulhelmi. The 2 Bintangs at the front for Indonesia, the young talents from Honda Indonesia. Still leading the way side by side. There was Akif Abdullah getting a bit of slipstream, and on the inside line now, Pancharok looks to line up for turn 1. Pancharok has a look on the inside, and he does get the inside line on Nakib Rifki. He's going to push Nakib Rifki a bit wide. Bintang Pranata goes up into 1st place. He's our new race leader now.
So many overtakes to look at, so much happening. Front group still consisting of 11 riders. 11 riders gapped by just 1.6. Leading the way into turn 4 now is Bintang Pranata, followed by Abhimanyu Bintang. Oh, Bintang Pranata makes a big error there going to turn 4, and he loses 4 positions. Bintang Pranata goes down into P5. That was a major error. Let's see what happened to Bintang Pranata there. He's just braking, trying to get into turn 4. Oh, he had an issue with downshifting there, Bintang Pranata. That's so unfortunate. Now he's going to make all that ground up once again. An absolute gift for the riders behind him. Now leading the way again should still be Abhimanyu Bintang Fermadi, followed by Akif Abdullah, followed by championship leader Pancharok Chitwarol Chan, who's going to have a look at the inside of turn 9, but it's not close enough on this occasion. Body language-wise, it looks like he's just wanting to wait and see what's about to happen, what's going to unfold for the last couple of laps. There will be 4 laps more after this one. Rifki does have a look behind him, and that's just opened the door for Bintang Pranata to make his move on the inside. Oh, and Nakarivki there again. The rolling speed through 13 and 14. Look at Nakarivki just picking them off one by one. Into turn 14 now, Nakarivki goes back into P3, right behind Akif Abdullah. But this is just helping Abhimanyu Bintang Fermadi for the last few laps. Maybe Abhimanyu might be able to pull a gap once again here at the Sepang International Circuit. Akif Abdullah, a hard rider to pass at this checkpoint. Once again down the back straight, just loses a few positions, just can't keep up with the slipstream. And Abhimanyu Bintang Fermadi, the leader once again, as we come across the final 4 laps. Akif Abdullah will have a look at the inside at turn 1. Akif does have a look at the inside, tries to go later on the brakes, but Abhimanyu Bintang Fermadi is just so good on the brakes into the hard braking zones. It's just so hard to get past him for them. And they go down into turn 3. Abhimanyu Bintang, the race leader still. Fastest lap still remains with Pongkanem Noi. Top 11 gapped by just 2 seconds final. That's me, he must have made a mistake somewhere. Into turn 4, they bunch up once again. It looks like Pancharok is trying to make a move now. There'll be 3 laps after this one, so it is crunch time for the Idemitsu Honda Talent Cup in race 1. Gonna do this all over again once again in race 2 tomorrow on Sunday. But now they follow up into turn 7, into turn 8. With the heartbreaking zone of turn 9 coming up, this is such a great overtaking spot. Turn 9 is going to be a choice for a lot of riders, and on the inside line, no one's looking at the lead, but on the inside there, that was a lunge on the inside by number 23, Nguyen Hu 3, who had to start all the way in 22nd. So Hu 3 now trying to make a move for the podium spots. Into turn 11, watch out for Nakarivki Zuhelmi. His rolling speed through turns 13 and 14 are absolutely superior. Into turn 12 now, they go into the left-hander. Nakarivki Zuhelmi, look out for that fluorescent helmet just peeking through. This time round though, Nakarivki unable to make that maneuver, so maybe Nakarivki with a bit of tire trouble with 3 laps remaining after this. Pranata has recovered after that turn 4 error into P3. He's right behind Akif Abdullah. He might look on the inside of turn 15 already, but not close enough on this occasion. Pancharok still holding steady in P4. Nakarivki goes a bit wide there as Nguyen Hu 3 takes the inside line at turn 15. They come across the line now. 3 laps remaining in race 1 for the Idemitsu Honda Thailand Talent Cup. Abhimanyu Bintang Fermadi still the race leader. Into turn 1, Pancharok looks on the inside of Bintang Pranata, and he does make his stick. It's a nice block pass. Pancharok making his moves now. Into turn 2 as well. There was a lunge on the inside there. Nakarivki holding on to 5th place for now. So Nguyen Hu 3 tries to make a move every now and then. Nguyen Viet Tuan is full of Vietnamese.
trying to find a better position as well on the inside there, and looks like Bintang Pranata had a look, but wasn't close enough on Pancharok. Bintang Permadi is always so strong through turn 4 and 5. It's not exactly pulling away Abimani Bintang, but he's just so strong on the brakes that it's so hard to beat him. The only person who's managed to overtake him in the past few laps has been his fellow compatriot, Bintang Pranata Sukma. Go down into turn 9 now. This is going to be a spot to overtake. There goes a look on the inside by Pancharok. Pancharok has a look, but he's not close enough. Not on that occasion. Abdullah. It's been a bit quiet from him, but he's been in second place for quite a long time. You just wonder whether Akif is going to think of a move next. Will it be on the final lap of asking for Akif Abdullah? Oh, look on the inside there by Bintang Pranata on Pancharok. Nakib Rifki now trying to make a move into turn 14. Nakib Rifki does make a move. It's a double overtake once again by Nakib Rifki Zuhelmi. That's wonderfully done. Nakib Rifki now wants to stay close to Akif Abdullah and Abimani Bintang Permadi. But again, down the back straight, Nakib Rifki just doesn't have the gas to stay with the front three. This is going to be really tricky going to the last lap. How will Nakib Rifki plan his maneuvers? I think he really needs to get into the top 3 on the penultimate lap. They come around turn 15. And now as they come across the line, we will begin the penultimate lap in race 1 for the Mitsu Honda Talent Cup. Across the line, leading still, Abimanyu Bintang Permadi, followed by Akif Abdullah, followed by Bintang Pranata Sukma, followed by Nakib Rifki, followed by championship leader Pancharok into turn 1. It's a look on the inside by Nakib Rifki, and he moves up into P4. That's a nice pass done at turn 1. So Nakib Rifki up into P4 ahead of Pancharok. Bintang Pranata Sukma still in P3, so that's going to be the next target in sight for Nakib Rifki. Will it be at turn 4 on the penultimate lap? Kita masuk 2 pusingan yang terakhir sekarang ini. Cubaan yang lakukan yang terakhir sekarang ini, battle antara Abimanyu Bintang, Muhammad Akif dan Bintang Pranata. Nakib berada di tempat yang keempat. Ketinggalan sedikit di belakang 3 pelumba di hadapan ini sekarang ini. Battling untuk 1, 2 dan 3. Tapi Nakib juga diberikan tangan di belakang oleh 2 pelumba Pancarut dan juga Nguyen Hutri sekarang ini. Nguyen Hutri juga bermula dari petak belakang dan sekarang ini berada di hadapan. Nampak dan agak kedudukan agak rapat juga antara pelumba, walaupun kita lihat 3 di hadapan tadi ada jarak sikit, tapi sekarang ini kembali menjadi satu kumpulan yang berada di hadapan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pelumba yang berebut untuk 3 kedudukan teratas sekarang ini. Delicious overtake by Bintang Pranata Sukma at turn 4, and now he looks on the inside at turn 11. Nakib Rifki Zuhelmi, he knows that he loses so much pace down the back straight, so he has to make a move early, and he is trying. He's now up into P3. It's a good move by Nakib Rifki. Akif Abdullah goes down into P4 at the front. Big error there from Nakib Rifki, nearly wiping out second place Bintang Pranata. That was a major error from Nakib Rifki. Itu satu line yang sangat berbeza diambil oleh Nakib Rifki. Masuk terus ke dalam, cuba untuk naik tempat yang kedua, tapi dia berada di kedudukan tempat yang ketiga tadi, dan kedudukan dia telah kembali berubah sekarang ini, dan dia turun sedikit di belakang bagi Nakib Rifki. Kita akan masuk ke lap yang terakhir sekarang ini. Ini adalah pusingan yang terakhir. Dia berada di 1, 2, 3, 4, 5 sekarang ni di belakang Pancarut yang naik tempat yang keempat. Dari kedudukan berubah. Nakib berada di tempat yang kelima. Tapi kedudukan yang rapat di antara 6 pelumba tadi dan mengundang juga pelumba di bahagian belakang. 7 pun telah pun sampai. Oh, Bintang Pranata Sukma goes up into P1. He makes his move now on the final lap. Who's going to make a strong move into turn 4? I think Abimani Bintang Permadi has been strong in turn 4, so he's going to have a look at the inside if he can get close enough. In third place is Akif Abdullah, followed by Pancharok, followed by Nakib Rifki. So Nakib, does he still have the gas in him? Does he still have any grip left in those tires after fighting from so far behind into turn 4? Abimani Bintang not close enough, and this time Pancharok looks on the inside of Akif, but not managing to make that stick. Top 4 yang kedudukan yang rapat, tapi tempat yang kelima Nakib Rifki Zuhelmi
dengan Nguyen Hutri berada tempat yang ke-8. Mereka bermula dari bahagian belakang perlumbaan. Seperti Danny katakan tadi, mungkin faktor tayar yang juga perlu diberikan keutamaan kerana mereka push dari peringkat awal lagi untuk berada di bahagian hadapan ini. Sekali lagi pertandingan sangat rapat antara pelumba di hadapan sekarang. Di peluang kita menoleh ke belakang adalah Bintang Pranata, menyaksikan di mana kedudukan di belakangnya Abimanyu Bintang dari bahagian dalam. Muhammad Akif Abdullah yang masuk untuk mencapai kedudukan di atas, dan Nakib juga sekarang agak rapat kedudukan sebagai rapat kedudukan mereka. Pancharok has a look inside. Nakib! Oh! Nakib pins in and he takes out Pancharok, the championship leader. Nakib has been way too aggressive in the past 2 laps. So many mistakes from Nakib Rifki. What was in his mind trying to overtake like that at turn 11? Definitely there's going to be repercussions for that move because he's done it twice in 2 laps. That is unnecessary from Nakib Rifki. There's no way he was going to make that turn, and he just wipes out Pancharok. Look at that, he just went in way too hot. Dia turun terlalu awal, dia turun di sekuens 11. Terlalu awal dia turun dan bahkan dia terdapat mengawal jatuh yang terjatuh. Okey, sekarang ini 3 pelumba di hadapan kita di final line. Final corner sekarang ini. Major move there. Major error from Bintang Pranata. And at the front is Abimanyu Bintang Firmadi side by side with Akif Abdullah. Will it be Abimanyu Bintang? It is Akif Abdullah who's come across the line. Akif. And victory on home soil for Akif Abdullah. Abimanyu Bintang Firmadi. Brilliant second place fight. And Bintang Pranata Sukma, despite that turn 15 error, manages to complete the podium. What a final lap. What a race. Atau pelumba yang cukup mendebarkan sampai ke gasan penamat dalam perlumbaan ini. Oh, wow. Dan saksikan Muhammad Akif Abdullah yang berjaya memenangi perlumbaan. Tapi race direction kata race under photo finish. Tapi kalau lihatkan the timing page, tunjukkan Akif yang ada di depan 0.008 saat saja. Di depan Abimanyu Bintang Firmadi. Di gasan penamat dari berjaya memintas dengan Bintang Pranata Sukma di tempat yang ketiga. We will see the photo finish selepas ini untuk tahu siapa yang memenangi perlumbaan. 0.008 saat. 800 of a second. Itu memang satu jurang yang sangat kecil. Mungkin ini kalau bahasa kita gunakan setengah tayar atau suku tayar saja berada di hadapan. Wah, saksikan sekali lagi. 27 adalah Akif. Ketika sampai ke penama kesebelahan. Sudah kita lihat. Di sini mungkin kita dapat siapa sampai lebih dahulu. 27 atau 26 yang sampai. Terlalu rapat. Ya, 27 sampai dulu. Ini bukan suku saya, ini yang satu pun sikit saja sampai bagi Akif Abdullah yang berjaya menangi perlumbaan ini. 0.008 saat berada di hadapan Abimanyu Bintang Firmadi dan Bintang Pranata Sukma di tempat yang ketiga. Besar bagi perlumbaan ini pemenang Muhammad Akif Abdullah. Tempat kedua Abimanyu Bintang Firmadi. Tempat ketiga Bintang Pranata Sukma. Keempat Nguyen Biat Tuan. Kelima Pongkon Noi. Keenam Nguyen Hutri. Ketujuh Wachirawit Maidat Pan. 8 Pacara Limarun. Ke-9 Weekend Midat. Ke-10 Mafairi Masazli. 11 Narak Sri Suwan. Tempat ke-12 Ketipong Suntanwit. Ke-13 Wacarakom Wongsom. 14 Tetin In Apai. 15 Bima Punjanari. 16 Waikit Midat. 17 Jirapat Samsuk Bodi. 18 Kenzo Miguel Abadila. 19 John Nathan Galang. 20 Seven Sabu. 21 Prakas Kamat. 22 Pancaruk Cik Wirulcat. Dan 23 Manakib Rifki Zulhelmi.
Nanti bawa gambar. So Akif, it's a brilliant victory on home soil for you here at the Sepang International Circuit. That was quite the battle. We saw you were just holding steady in second place all the way through, and on the final lap it was a final push for you right down to the line. Tell us about this race. What was the plan and how did it work out for you? Okay, first saya nak ucapkan terima kasih dekat Honda Racing Malaysia yang bagi peluang untuk saya World Cup pada round MSBK round 4 ni, round 5. So pada race perlumbaan tadi saya cuba try follow bintang dan banyak mistake sebab cuaca pun tadi panas. So tadi saya try maintain dekat P2 dan banyak pressure dekat belakang saya tadi. Dan pada last lap tu saya cuba ikut dulu sampai dekat last turn. So saya ada buat mistake dekat second last turn tadi. Dan dekat last turn pun saya ada buat mistake dan alhamdulillah saya dapat menang perlombaan ni. So quick translation, you said at the start, you said thanking Honda Malaysia for giving him the chance for the wildcard. In second place, you just wanted to follow Bintang, had a lot of pressure from behind. And the last lap was so a mistake into turn 15, but he managed to stick it for the win. Congratulations to you, Akif. In second place, from Indonesia,
Podium bagi Demasu Honda Talent Cup untuk bintang Pranata Sukma, Abimanyu bintang Pemali dan Muhammad Akif Abdullah jaya menangi pelumpan di tempat yang pertama. Mr. Patompon Louis Debasin Motorsport Department Manager bagi Thai Honda Company Limited akan mendapatkan trofi kepada bintang Pranata Sukma Abimanyu bintang Pemadi. Battle yang cukup sengit kita saksikan antara mereka dan Muhammad Akif Abdullah pemenang bagi perlombaan yang pertama. Now we'd like to invite Mr. Patompon Louis Debasin to take a photo with our race winners. Ladies and gentlemen, give another big round of applause for the Idemitsu Honda Thailand Talent Cup Race 1 winners. And a big thank you to Mr. Patompon Louis Debasin for presenting the awards to our winners. Okey, sekarang kita dapat bersama terlebih dahulu kerana kita akan berehat seketika kembali nanti jam 2 petang untuk saksikan MSBK 250, MSBK 600, MSBK 1000 dan Yamaha Y16ZR Race Masterclass. Kita berehat seketika, jumpa kembali pada jam 2 petang nanti.